Guardes un espacio en tu corazón para un recuerdo que nunca fue, para un futuro que ya pasó. Lo más pesado que cargamos son los fantasmas que nos negamos a soltar. No están hechos de hueso ni de piedra. Están hechos de pensamiento, de esperanza, de la hermosa y dolorosa arquitectura de lo que pudo haber sido. Les damos un hogar dentro de nosotros, y luego nos preguntamos por qué nuestro corazón se siente tan abarrotado, tan inquieto. Esta noche no lucharemos contra estos fantasmas. No intentaremos exorcizarlos con la fuerza en el hallar. En cambio, aprenderemos a abrir las manos. Aprenderemos que la única manera de liberar aquello a lo que nos aferramos es comprender primero su naturaleza. Y en el espacio que queda, en la quietud que sigue, encontramos la paz. Nuestro viaje comienza con las cosas más hermosas y dolorosas. Que construimos. Las que construimos en nuestra mente. ¿Alguna vez has intentado sostener la niebla en la mano? Imagina una mañana fresca y húmeda, con el mundo apacible y silencioso, envuelto en un manto de niebla gris. Extiendes la mano. Tus dedos se cierran alrededor del aire suave y fresco. Puedes sentir su presencia, un suave frío en la palma. Puedes ver sus girones enroscados en tus nudillos. Y, sin embargo, al abrir la mano, no hay nada. Solo una ligera humedad, un fugaz recuerdo del frío. La sostuviste, y sin embargo, nunca la tuviste. Esta es la naturaleza de gran parte de nuestro sufrimiento. Nos pasamos la vida apretando los puños alrededor de la niebla, creyendo que su esencia es real. Construimos nuestras identidades en torno a ella, medimos nuestro valor por nuestra capacidad de contenerla. Lamentamos su inevitable desaparición, sin darnos cuenta de que su naturaleza siempre fue ser libre, ser en forma, atravesarnos. Este panado de niebla es el futuro que planes con tu detalle, la conversación que perfeccionaste enteramente, el amor que estabas seguro de que te completaría. Es la casa que construiste en un sueño. Les contar la historia de un hombre llamado Kenji. Kenji era carpintero, y no muy bueno. De día, trabajaba con madera simple y resistente. Remendaba cercas, construía sillas sencillas y reparaba las marcos de las casas de la gente de su aldea. Tenía las manos calosas y era hábil, y su trabajo era honesto. Vivía en una pequeña y sencilla cabana al borde de un bosque de bambú. Tenía una habitación, una estera para dormir, una mesita, y una ventana que daba los verdes talos que se mechan. Era suficiente, pero por la noche, Kenji no era carpintero. Era cada noche, al caer en el sueño, se encontraba en un hermoso terreno con vistas al mar. El aire era cálido, y el aroma de sal y pino le impregnaba los pulmones. Y Ali, en ese paisaje rico e inmutable, construía una casa. No era una simple choza, sino un hogar magnífico. Durante ecos, ese sueño había sido su labor secreta. Su propósito la madera con la que trabajaba en el sueño no era pino ni cedro común. Era una madera fantasmal con vetas como el agua que fly y aroma a sándalo y lluvia. No necesitaba herramientas. Pues las juntas encajaban con la perfección ininterrumpida del pensamiento mismo. Levantó muros de cipros polido que se sienten frescos y lisos bajo su mano anarica. Colocó un suelo de cerezo oscuro y reluciente, tan perfecto que reflejaba las de las estrellas que entraba por las ventanas. Que tenía que construir. Construyó una terraza que rodeaba toda la casa, desde la cual se podía contemplar la salida del sol sobre el océano.
Diseño una biblioteca con estanterías que llegaban hasta el techo, imaginando el peso de los libros que llamas liria. Construyó una cocina con una gran chimenea, lo suficientemente grande como para callar. Amigos y familiares que no tenía. Cada noche, acadia un nuevo detalle, un nuevo toque de belleza imposible. Una noche, era el talado de una garza en la viga principal. La siguiente, la colocación de una ventana en el lugar preciso para captar la última luz del atardecer. Esta casa era su obra maestra, su alma plasmada en madera y aire. Era más real para él que la madera estelada con la que trabajaba durante el día. En sueños podía sentir sus salidas, el peso satisfactorio de la estructura. Conoce cada rincón secreto, como cae la luz a distintas horas del día. Pero entonces, cada mañana, salía el sol. Su primera luz se filtraba a través del bambú que había fuera de su ventana, y Kenji despertaba. Abrió los ojos, y la magnífica casa había desaparecido. El aroma de sándalo y sal marina era reemplazado por el olor húmedo y terroso de su sencilla cabana. El suelo bajo sus pies no era de cerezo pulido, sino una espera y tallida. Y cada mañana, Kenji sentía una profunda y silenciosa oleada de dolor. Un profundo dolor por algo que había perdido. Pero, ¿cómo se puede perder algo que nunca se tuvo? Estaba dolido por la pérdida de un sueño. La perfección de la casa en su mente hacía que su sencilla cabana se sintiera como una prisión. El calor imaginario de la gran chimenea hacía que su matutino se sintiera frío. El fantasma de su obra maestra lo acechaba durante sus horas de vigilia, proyectando una larga sombra sobre el trabajo sencillo y honesto que sus manos estaban destinadas a realizar. Empezó a resentir de la luz del día. Su trabajo en la aldea se convirtió en una tarea pesada, una pálida imitación de su verdadera vocación. La gente alababa su habilidad, pero él solo veía las imperfecciones. Una unión desigual, una superficie no tan lisa como la madera del sueño. Vivía en un estado de constante y silenciosa comparación, comparando su realidad con una fantasía. El sueño debía ser un refugio, pero se había convertido en una fuente de dolor exquisito e interminable. Era un hombre que vivía en un palacio cada noche, solo para ser exiliado a una choza cada mañana. Y el viaje entre ambos lo rompía el corazón. Esta historia de Kenji, este hermoso y doloroso sueño, es una historia que vive dentro de muchos de nosotros. Es la historia de Maya, un concepto profundo de la tradición budista. Maya a menudo se traduce como ilusión, pero esto puede ser engañoso. No es la idea de que el mundo no sea real. La mesa que tienes delante es una mesa. El suelo bajo tus pies es sólido. En cambio, Maya señala la naturaleza poderosa, creativa y a menudo engañosa de nuestra mente. Es el velo de proyecciones, interpretaciones, recuerdos y expectativas que cubrimos la realidad. La cabana de Kenji era real. El bosque de bambú era real. Su trabajo como carpintero era real. La casa que construyó mientras dormía, SOFUE, Maya, era una proyección de sus anhelos más profundos de belleza, de sentido, de una vida diferente a la suya. Estaba teñida con los hilos de su propia mente. Y, al estar hecha de materia mental, podía ser perfecta. No tenía defectos, ni guitarras, ni clavos torcidos. Era pristina, intacta por la naturaleza desordenada y imperfecta de la vida real. Por eso nos enamoramos de las cosas de nuestros sueños.
La relación imaginada siempre es más perfecta que la real, que implica lavar la ropa, malentendidos y mal humor. La carrera con la que fantaseamos siempre es más gratificante que el trabajo real, que implica correos electrónicos tediosos y colegas difíciles. Nuestras mentes son maestras arquitectas de estos mundos perfectos. Y como Kenji, sufrimos cuando confundimos el plano con el edificio. Sufrimos cuando intentamos vivir en la casa del YC, en lugar de la simple habitación del QEs. Sentimos una constante sensación de carencia, de haber sido privados de una vida que se suponía que tendríamos. Pero, ¿quién escribió esa regla? ¿Quién nos permitió ese palacio? Fue nuestra propia mente, construyendo con su madera fantasma, en la quietud de la noche, así que volvemos a esa imagen, a esa sensación. El punado de niebla. La casa de Kenji era una magnífica estructura hecha de niebla. Desde la distancia, parecía sólida, real, permanente. Podía recorrer sus pasillos, sentir sus paredes. Pero nunca podría traerla a luz del día. Nunca podría pasarla por completo. Su sufrimiento provenía de este único y doloroso acto. Intentar cerrar el puño alrededor de la niebla. Lamentaba su desaparición cada mañana en lugar de maravillarse con su hermosa y fugaz aparición cada noche. Y ahora, te invito a hacer algo que Kenji no pudo. Te invito a tomar conciencia de la casa que tu propiamente ha construido. No necesitas dormir, pues es un lugar que puedes visitar muchas veces al día, quizás sin dar cuenta. Permitid instalarte en este momento. Deja que mis palabras te guíen con dulzura. No hay nada que lograr aquí, nada que forzar. Simplemente permaneces presente y dispone a mirar con gentle honestidad. Inhala suave y pausadamente. Y al exhalar, deja que tu cuerpo se sienta pesado y sostenido. Deja que los hombros se alejen de las orejas. Relaya los músculos pequeños alrededor de los hoyos. Ahora, trae a mente esa otra vida. La que corre lleno a esta, el silencioso YC. Quizás si una vida con una persona que ya no está contigo, o que nunca estuvo contigo. Quizás si una vida en otra ciudad, en otra carrera, en una versión de ti mismo que tomó decisiones de IF, ERENT, es dad, no tengas miedo de morar. Deja que la forma de este lugar surge de la niebla de tu mente. Esta es tu casa. La construida de pensamientos y ángeles. ¿Qué aspecto tiene? Es imponente, como la de Kenji. O es una cabana sencilla y acogedora. Es un apartamento delicioso en la ciudad con la que siempre has cenado. O es la misma casa en la que vives ahora, pero sutilmente cambiada. Línea de una sensación diferente. Una persona diferente. Una paz diferente. Tomate un momento para recorrer sus pasillos fantasmales. Recorre sus paredes con la mano. ¿De qué están hechas? ¿De esperanza? ¿De arrepentimiento? ¿De las promesas que una vez te hiciste? Mira dentro de las habitaciones. ¿Quién está contigo? Observa los rostros de quienes imaginas. Escucha el sonido de risas que nunca ocurrieron. Siente la calidez de una mano que ya no puedes sostener o que nunca sostuviste. Esto no es para causar de dolor, sino para honrar la profunda capacidad de tu corazón para creer, amar y anhelar. Esta casa es un testimonio de lo que eres capaz de sentir. Parate en el centro mismo, en su habitación más hermosa. Y simplemente reconócelo. Reconoce el arte de tu propia mente. Reconoce el poder de tu propio anhelo. Es una creación hermosa, muy hermosa. Y has sido tu santuario secreto, y quizás tu dolor secreto,
durante muchísimo tiempo. Ahora quiero que sientas la leve de esta casa. Puede que esté en tu bolsillo. No es una leve fría y metálica. Puede que esté caliente. Puede que se sienta como una piedra lisa o un recuerdo perchado. Esta leve es tu apego a este lugar. Esta creencia de que esta es la casa donde debiste vivir. Sosten esa leve en la palma de tu mano. Siente su peso. Este es el peso que has estado cargando. Una nueva conciencia comienza a surgir, justo cuando el sol comenzaba a salir. Para Kenji, una suave luz dorada comienza a filtrarse por las ventanas de la casa de tus sueños. Es la luz del momento presente, la luz de tu propia conciencia tranquila y firme. Observa cómo esta luz toca las paredes. Y dan las toca, empiezan a adelgazar. Se vuelven translúcidas, como papel de arroz. La madera, que parece sólida, se vuelve suave, como la niebla. Los muebles, los rostros, los sentimientos, no se quiebran, y se rompen. Simplemente empiezan a disolverse, a perder su dureza. Podrías sentir pánico, el deseo de continuarlo todo. Es natural. Es como a perder el puno alrededor de la niebla. Intenta resistir ese impulso. Intenta, en cambio, abrir la mano. Déjala. Leve, pero no la haga resdot la se vuelve más brillante y cálida, llenando todo el espacio. Y la magnífica casa, de hermosa creación, se disuelve suave y pacíficamente en la luz de la que fue hecha. No se destruye, se libera. La energía que invertiste en su construcción ahora fly de vuelta hacia ti. Los muros de niebla regresan al aire libre. Te quedas de pie, no en ruinas, sino en un campo abierto. El mismo campo don Kenji estuvo en su sueño, pero esta vez estás despierto. El aire es limpio. Puedes sentir la verdadera bio de tus pies. Puedes sentir la suave brisa de tu propio aliento. El palacio de niebla ha desaparecido, y en su lugar está todo el vasto cielo, abierto del momento presente. Dejar la casa que construiste en un sueño no te deja sin hogar. Te permite finalmente ligar al hogar que siempre tuviste. El hogar de tu propio cuerpo, tu propia respiración, tu propia vida, tal como es. Puede ser una simple choza, puede ser desordenada y imperfecta, pero es real. Y por fin puedes vivir en ella de verdad. El dolor en el corazón de Kenji provenía del despertar. Pero, y si el verdadero despertar no proviene del sueño, sino del duelo. El verdadero despertar es comprender que el sueño fue solo eso, una hermosa nube pasajera en el vasto cielo de tu mente. Puedes admirarlo, agradecer su belleza y dejarlo ir sin sentir perdida, porque lo que estás dejando ir es solo lo que. Nunca debiste ir los muros se han disuelto. La niebla se ha disipado. Pero podemos sentir que el suelo bajo nuestros pies no está quieto. Se mueve, fly. Hemos soltado el apego en futuro que nunca fue, pero que hay del pasado que creemos. ¿Qué creó este ángelo? ¿Qué hay de la corriente del tiempo, contra la que tan a menudo intentamos luchar? Creendo que si pudiéramos nadar con más fuerza, podríamos hacer que el río fluyera de vuelta a un lugar donde la casa secada podría haberse hecho realidad. Nuestro viaje ahora en este nuevo espacio abierto nos lleva a la orilla del río. Ahora debemos aprender sobre su corriente. Tras dejar que las bromas de nuestro futuro imaginado se disuelvan, nos encontramos en la claridad del presente. Pero este momento presente no siempre se siente como tierra firme. Más a menudo,
Se siente como una corriente. Hay una sensación de movimiento constante. Decir arrastrado hacia adelante, a veces con suavidad, a veces con una fuerza aterradora. Este es el río del tiempo, el fluir incesante de la vida. Y gran parte de nuestra lucha oculta, el profundo y agobiante agotamiento que sentimos, proviene de un esfuerzo simple e imposible. Intentar nadar contra corriente.no encontramos en el río de lo que es. Para nuestra mirada, esta falla hacia atrás, hacia un punto en lo relajante al que creemos que debemos regresar. Luchamos contra la corriente, con los músculos tensos, el corazón latiendo con fuerza. Si tan solo susurramos, las palabras se las traga la corriente impetuosa. Si tan solo hubiera dicho eso de otra manera. Si tan solo hubiera girado a la izquierda en lugar de a la derecha. Si tan solo no hubiera cometido ese error. Cada si tan solo es otro golpe contra el poderoso y innegable fluir de la realidad. Creemos que nuestra felicidad está río arriba, en corregir el pasado, en reescribir un capítulo ya escrito. Y así nos agotamos en esta lucha inútil, sin percatarnos de la belleza del paisaje que cruzamos, sin sentir el poder de apoyo de la misma corriente contra la que luchamos. Esta lucha contra la corriente es profundo dolor del arrepentimiento. Es la historia de un joven monje llamado Cato. Cato vivía en un monasterio enclavado en un valle, famoso por su tranquilidad. Pero su mente era todo menos tranquila. Un solo suceso del pasado lo atormentaba. Un momento de aire en el que le dio unas palabras a su hermano menor que habían roto su relación. Las palabras no eran terribles ni imperdonables. Pero en la mente de Cato se habían convertido en una semilla envenenada de la que había brotado un bosque de arrepentimiento. Su hermano se había mudado a una provincia lejana, y aunque intercambiaban cartas, una dolorosa formalidad se había instalado entre ellos, un fantasma de la calidez que una vez compartirán. Cato se convenció de que ese instante había desviado el curso de su vida, y prend la de su hermano, hacia un camino inferior. Cumplía con sus deberes en el monasterio. Bar los caminos, cantar los sutras, meditar con sus hermanos. Pero su mente siempre estaba en otra parte. Regresaba a ese momento, repitiendo la escena una y otra vez. Editaba el diálogo, cambiaba el tono, se imaginaba respirando en lugar de hablar. Vivía en 1000 pasados alternativos. Cada uno más pacífico que su realidad actual. Un río caudaloso fluye por el valle. Sus aguas abriendo paso entre las antiguas piedras. Los monjes usaban sus aguas para lavar, cocinar y regar su pequeño huerto. Respetaban el río. Vivían en armonía con él. Pero Cato empezó a verlo como un adversario. Veía su implacable y embranchido curso como un reflejo de su propia situación. El tiempo, como el río, solo se movía en una dirección se obsesionó. Pasaba sus horas libres no en la biblioteca, sino a la orilla del río, contemplando el torrente. Empezó a caminar río arriba, siguiendo su curso de regreso a las montañas. Pensó, con una especie de pensamiento desesperado y mágico, que, si tan solo pudiera encontrar la fuente última del río, su mismo origen, podría comprender su naturaleza tan profundamente que podría descubrir su secreto. Y ese secreto, creía él, era como hacer que fluyera sobre sí mismo. Como hacer que fluyera cuesta arrba de su maestro. Un anciano monje con ojos que reflejaban la quietud de un bosque profundo. Observaba la creciente obsesión de Cato con una mirada silenciosa y compasiva.
Vio como la tónica del joven se ensuciaba. Tres sus caminadas por el desierto. Vio el agotamiento en sus ojos. La energía frenética que le bio su piel. Vio a un hombre en conflicto con la realidad. Una tarde, después de que Keto regresara, temblando y desanimado por otro viaje fallido, su maestro lo encontró en la puerta del monasterio. El río está fuerte hoy, Keto. Dio el viejo monje. Con voz serena como un estanque en calma. Siempre es fuerte, maestro, respondió Keto. Castatando levemente. Y es implacable. Solo le importa su propio viaje al mar. ¿Has estado intentando enseñar un nuevo camino, verdad? Preguntó el maestro con dulzura. Decís que fluye de vuelta hacia las cimas de las montañas. Keto vio la mirada, avergonzado. Sé que es una tontería. Pero si pudiera deshacerme de un solo día, de un solo momento, el mundo entero volvería a estar bien. Siento que tengo una piedra en el corazón, y la única manera de sacarla es regresar, y no volver a recogerla. El maestro asintió lentamente. Puso una mano sobre el hombro de Keto. Tu corazón no tiene una piedra, Keto. Tu corazón es un puño. Está apretado alrededor de un recuerdo. El río no se burla de ti. Te ofrece una enseñanza, pero has estado demasiado ocupado luchando contra ella para escucharla. La enseñanza central que el río ofreció a Keto es uno de los pilares fundamentals del pensamiento budista. En que la palabra se traduce como impermanencia. Es la ley universal que todo está en constante cambio. Nada es feo, nada es permanente. Las montañas se erosionan lentamente. Las estrellas cambian en el cielo. Nuestros cuerpos cambian con cada respiración. Nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras alegrías, nuestras tristezas, son como nubes que atraviesan el cielo, como burbujas en un arroyo. Surgen, existen por un instante y season. Anacano es una filosofía deprimente, ni nihilista. Es la simple constatación de un hecho. Y nuestro sufrimiento sugiere la enseñanza, no surge de la impermanencia en sí. No sufrimos por las cosas cambian. Sufrimos porque decimos y esperamos que son permanentes. Queremos que nuestra felicidad dure para siempre. Queremos que nuestros seres queridos nunca nos abandonen. Queremos que nuestra salud juvenil nunca se desvanezca. Y como Keto, queremos que el pasado sea una estatua fija y inmutable que podamos pulir, cuando en realidad es más como la estela de un barco. Un patrón que existió por un momento, y ahora ya se ha ido, absorbido nuevamente por la gran masa de agua. El dolor de Keto no era el recuerdo de sus duras palabras. Su dolor era su negativa aceptar que el momento en que esas palabras fueron pronunciadas había desaparecido para siempre. Intentaba aferrarse a la estela inasible. Su lucha con el río era la perfecta exteriorización de su guerra interna. Exigía que la realidad se doblegara a su voluntad, y la realidad, en su infinita impersonal sabiduría, simplemente seguía fluyendo. El maestro condujo a Keto no a un nacimiento del río, sino a un remanso tranquilo y sereno en su orilla. Ali, el agua apenas parece moverse, formando un pequeño círculo, antes de unirse a la corriente principal. Una solitaria hoja roja, queda de un arqui, flotaba en su superficie. Mira esta hoja, dijo el maestro. Permanecerán en silencio un buen rato. La hoja giraba perezosamente en el remolino, atrapada por un instante en su suave torbellino. Giraba y giraba, permaneciendo prácticamente en el mismo sitio. Este es mente, Keto, dijo al maestro en voz baja.
El remolino es tu arrepentimiento, tu recuerdo de es momento. Sigues dando vueltas a la historia, resistiéndote. La corriente principal. Crees que te quedas en el pasado, pero no es así. Solo estás creando una perturbación en el presente, impidiendo de avanzar. Mientras hablaba, un ligero cambio en la corriente de agua empujó el remolino. La hoja roja. Fue arrastrada por una corriente más fuerte. Why? En un instante, fue arrastrada hacia el río principal. Se metió una vez, dos veces, y luego comenzó su viaje constante y sin obstáculos río abajo. No se resistió. No intentó nadar de regreso al remolino. Se rindió a la corriente, su forma roja brillando contra el agua en movimiento, hasta que fue solo una pequeña mancha en la distancia. Dejar, continuó el maestro. No es decir que lo que pasó estuvo bien. Es no aprobar tus palabras. Es simplemente dejar de dar vueltas en el remolino. Es permitir ser devuelto al río de tu vida. Un río que solo fluye en una dirección, hacia adelante. El viaje de la hoja no ha terminado. Tu viaje no ha terminado. Pero no puede continuar hasta que dejes de intentar regresar al árbol del que caíste. La metáfora central aquí, la que Cato tuvo que aprender, es la corriente del rayos, un símbolo de la vida misma. Poderosa, implacable y en definitiva. Solidaria. Cuando luchas contra ella, la sientes como un enemigo. Una fuerza brutal que te aleja de donde quieras estar. Pero cuando te entregas a ella, cuando te giras y miras en la misma dirección en la que fly, descubres que su poder es tuyo, te sostiene, te anima, es el trabajo por ti. Dejar atrás el pasado no es un acto de resignación, es un acto de profunda inteligencia y gracia. Es alinearnos con la fuerza más poderosa del universo. La realidad misma. Acercémonos ahora, juntos, a la orilla de este mismo río. No necesitas adentrar en las montañas. Está aquí mismo. Es el fluir de tu propia respiración. Encuentra una posición cómoda que le indique a tu cuerpo que es hora de descansar. Cierra los ojos o suaviza la mirada para enfocarla suavemente. Concentrate en la sensación de tu respiración en dot. No lo cambies. No lo controles. Simplemente observalo. Nota el aire fresco que entra en tu cuerpo. Nota la suave expansión de tu pecho y vientre. Y nota la liberación, el soltar. A medida que el aire sale de tu cuerpo cálido y usado. Dentro y fuera. Un ritmo suave y constante. Este es el río. Esta es la corriente de tu propia fuerza vital, fluyendo incesantemente, sin ningún esfuerzo. Por tu parte, ahora, tráeme un recuerdo con el que hayas estado luchando. Un momento de arrepentimiento. Una acción o una palabra que desearías poder retractar. Y si tan solo, que tu mente frecuenta. No te sumerges en el drama de la historia. Simplemente diga que la sensación esté presente. Una presión en el pecho. Un calor en la cara. Un nudo en el estómago. Esta sensación es el remolino. Es el torbellino donde tu energía ha estado girando, intentando aferrarse a un momento que se fue. Mientras sigues respirando, quiero que pruebes un pequeño experimento. En tu próxima inhalación, imagina que acumulas el sentimiento de arrepentimiento y esa presión. Y al exhalar, imagina que lo depositas suavemente, como la hoja roja, sobre la superficie del río de tu respiración en dot no lo tires, no lo empujes. Simplemente, suéltalo. Colócalo en la corriente. Inhala, reconociendo el recuerdo. Exhala, viendo el fluir hacia la corriente.
puede mente quiero recuperarla de inmediato. Dirá, no, necesito pensarlo más. Todavía no lo he resuelto. Este es el hábito de nadar contracorriente. Este es quedo corriendo hacia las montañas. Simplemente observa este impulso con una suave curiosidad. Y luego, en la siguiente respiración, suelta la hoja de nuevo al inspirar. Tomo conciencia del pasado. Al exhalar, lo dejo fluir. Siente la corriente de la exhalación. Es una fuerza liberadora. Cada respiración que tomas es una oportunidad para soltar, para retomar la corriente. No necesitas resolver el pasado. No puedes. No necesitas arreglarlo. No está roto. Simplemente se acabó. Solo tienes que dejar de luchar contra la corriente. Natural, purificadora y progresista de este momento presente, que se manifiesta como tu propia respiración. Siente el cambio, aunque sutil, de la lucha a la rendición. La lucha es tensa, dura, agotadora. La rendición es suave, abierta, liberadora. Es la sensación de los hombros de quedo finalmente hundirse mientras ve como la hoja se alea flotando. Es la sensación de su corazón, no apretado en un puño, sino abierto como una mano que descansa sobre la superficie del agua. El pasado no es un lugar que puedes visitar. Es solo una historia que te cuentas en el presente. Y puedes elegir olvidarla. Puedes elegir dejar que el río la arrastre. A medida que la historia de tu arrepentimiento se alea cada vez más, surge una nueva conciencia. Ya no eres solo quien observa el río, eres el río mismo. Eres este fluir de la vida, es constante desenvolvimiento. Y la haré, la culpa que sentimos hacia los demás por lo que sucedió en el pasado. ¿Qué sucede con eso cuando estamos en la corriente? Si somos el río, ¿qué sucede cuando otro barco choca con nosotros en el agua? ¿A quién culpar si la corriente misma nos unió? Hemos dejado la hoja de nuestro pasado en la corriente del río. Hemos sentido, aunque sea por un instante, la liberación de rendirnos a la corriente. Para un minuto, nuestra lucha no es solo con el pasado en sí, sino con las personas que habitan sus historias. Nuestro arrepentimiento está entrelazado con el resentimiento. Nuestro si tan solo es primo hermano del si tan solo. A los no había. Sentimos que nuestro dolor fue causado por una fuerza externa, por las acciones o inacciones de otra persona. Creemos que nuestro sufrimiento tiene una fuente, y esa fuente es allá afuera. Nos encontramos en la orilla del río, señalando con el dedo a otro barco que lleva tiempo a la deriva río abajo, gritando nuestras quejas al viento. La energía que gastamos es enorme. La ira, la culpa, la sensación de injusticia pueden convertirse en un fuego que cuidamos con diligencia, alimentándolo con recuerdos, y volviendo a contar la historia de cómo nos trataron mal. Este fuego nos mantiene calientes, en cierto modo. Nos da una sensación de certeza, de tener razón. Para su humo nos quema los ojos, y nos ahoga el corazón. Y nos impide ver con claridad el paisaje que nos rodea una historia clásica zen. Una parábola tan simple y profunda como un pozo. Habla directamente de este fuego, de este hábito de culpar indebidamente. Imagina a hombre que busca unos momentos de paz tras un día difícil. Decide salir al lago en su pequeño bote a meditar. Rima hasta el centro, donde el agua está tranquila y las orillas se ven lejanas. El sol se pone, teniendo el cielo de suaves tonos naranja y morado. El aire está en calma. Deja los remos, se acomoda en una postura cómoda,
cierra los ojos y empieza a seguir su respiración se sumerge en un estado de profunda tranquilidad. Los sonidos del mundo se desvanecen. Solo queda el suave balanceo del barco, la sensación del aire fresco en su piel, el ritmo de su propia respiración. Una profunda sensación de paz lo invade de repente. ¡Pum! Una sacudida lo saca de su estado meditativo. Otro barco ha chocado con el cielo. Abre los ojos y una oleada de aire ardiente lo recorre. Su paz se hace añicos. ¿Quién es este idiota descuidado? Piensa. Siente como se le enrajas la cara y abre los puños. Está listo para ponerse de pie y gritar, para decidir un torrente de culpa y furia sobre quien ha perturbado su soledad con tanta rudeza. Gira la cabeza, con la boca ya abierta para gritar. Y ve el otro barco este vacíos, solo un barco vacío, desatado de la orilla, que ha flotado en silencio sobre el agua, lavado por la misma suave corriente que lo mecha tan pacíficamente momentos antes. En ese instante, su aire no tiene donde ir. Se alza como una gran ola, sin encontrar orilla donde estrellarse. Es absurdo gritarle a un barco vacío. Es inútil culpar al viento o a la corriente. El objeto de su aire está ausente. Y en ese repentino silencio resonante donde se suponía que estaba la aire, el hombre tiene un momento de profunda comprensión. Se da cuenta de que la aire no estaba en el otro barco. La aire estaba en hielo, choque no generó la aire. Simplemente la reveló. Estaba allí, esperando, como una semilla bajo tierra, lista para en cuanto la tocaran. Si el barco hubiera estado lleno de un pescador descuidado, habría proyectado toda su aire hacia afuera, convencido de que el pescador era la causa. Pero el vacío del barco lo obligó a mirar hacia dentro. La fuente de la perturbación no estaba fuera de él. La fuente de su sufrimiento era su propia reacción. Esta parábola de la barca vacía es una poderosa enseñanza sobre la naturaleza de nuestra vida emocional. Pasamos gran parte del tiempo convencidos de que nuestros sentimientos, nuestra ira, nuestro dolor, nuestra frustración son causados por otras personas. Me hiciste enojar, el me hirió, me arruinó el día. Hablamos como si otros tuvieran el poder directo de infundirnos estas emociones. Pero la sabiduría del barco vacío nos muestra que esto es un profundo malentendido. Otras personas y los acontecimientos externos son como el barco a la deriva. Pueden chocar con nosotros. Sus acciones pueden ser descuidadas o incluso maliciosas. Pueden ser inoportunas o dolorosas. Esta es la primera flecha, el acontecimiento en sí. El golpe, para la aire, la rabia, la historia que nos contamos sobre el acontecimiento, y esa es la segunda flecha. Y esa es la que nos disparamos en nosotros. Hemos dado la aire y estaba allí, latente en el hombre. El bote vacío simplemente le dio la oportunidad de surgir. Si su mente hubiera sido un lago en calma, el golpe habría creado algunas ondas, que se habrían calmado naturalmente. Pero su mente no era un lago en calma. Era un lago con un cúmulo de aire escondida en sus profundidades. Y el golpe removió el hilo de la metáfora en juego aquí es poderosa. La eco en un canon cuando te paras al borde de un gran canon y gritas. El sonido que regresa a ti es el tuyo propio. El canon no inventa el sonido, simplemente refleja lo que la has dado. Otras personas, en este sentido, son como las paredes del canon. Sus acciones pueden ser el sonido inicial,
Paro el eco fuerte y reverberante que ilumina nuestro mundo interior. Es el sonido de nuestra propia mente, nuestro propio condicionamiento, nuestro propio dolor sin resolver. Cuando nos sentimos perjudicados por alguien, a menudo solo escuchamos el eco de nuestras propias inseguridades, nuestros propios miedos, nuestras propias heridas del pasado. La crítica de alguien hacia nosotros puede chocar con un miedo profundo y no ser lo suficientemente buenos. La desconsideración de alguien puede chocar con una herida de la infancia por ser ignorado. Creemos que estamos enojados con ellos, por lo que acaban de hacer. Para más a menudo nos enojamos con el canon por devolvernos un sonido doloroso que nosotros mismos creemos hace mucho tiempo. Ver el barco del otro vacío es un acto radical de sabiduría y compasión. No significa que aprobemos su comportamiento. No significa que nos convertamos en un felpudo y permitimos que la gente nos atrape repetidamente. Podemos tomar medidas prácticas. Podemos poner un límite. Podemos decir, por favor, ten más cuidado. Podemos optar por remar hacia otra parte del lago. Pero lo hacemos sin el fuego consumidor de la ira. Lo hacemos con la mente clara y el corazón firme, porque reconocemos que nuestra paz interior no depende de si hay o no barcos vacíos a la deriva. Nuestra paz interior es nuestra propia responsabilidad. Intentemos sentirlo por nosotros mismos. Deja que tu cuerpo se tranquilice de nuevo. Deja que el suave chapotillo del agua sea un ritmo relajante para tu mente. Conscientemente, con delicadeza, recuerda una situación en la que sientes ira o resentimiento hacia otra persona. Un momento en el que te sientes agraviado, incomprendido o herido. Elige un recuerdo que esté presente en ti, pero quizás no el más abrumador. Un leve golpe de otro barco. Deja que la escena surja en tu mente. Observa a la persona. Escucha sus palabras o observa su acción. Y ahora, siente la reacción emocional en tu propio cuerpo. ¿Dónde reside la ira? ¿Es un calor en el pecho? ¿Una opresión en la mandíbula? ¿Un nudo en el estómago? Simplemente observa las sensaciones físicas de la emoción. Este es el eco. Ahora, realiza un sutil acto de transformación mental. Imagina que la persona de este recuerdo, la que originó el golpe, de repente se vuelve transparente, como una figura de cristal. Y luego imagina que se disuelve por completo, como el azúcar. En el agua, se desvanece. En su lugar, solo queda la acción misma. Las palabras flotan en el aire, pero nadie las pronuncia. La acción sucede, pero nadie la realiza. Solo queda un barco vacío. Un bach sin navegante. Ahora, vuelve a centrar tu atención en la sensación de tu cuerpo. El calor en el pecho, la tensión en la mandíbula. La aire sigue ahí, ¿verdad? El eco sigue resonando. Pero ahora, no tiene objetivo externo. No hay nadie a quien culpar. La pérdida del canon ha desaparecido, pero el sonido sigue recorriendo el vole de tu cuerpo. Cuide con el sentimiento. Cuide con la energía pura de la emoción misma, sin la historia que la has atribuido. La historia dice, él me hizo esto. La historia dice, ella es injusta. La historia justifica la ira. Pero sin la historia, ¿qué es? Es solo energía, es solo calor, es solo tensión. Es una tormenta dentro de tu propio sistema nervioso. Y ahora, hagamos la pregunta que se hizo el hombre en la barca en ese momento de silenciosa comprensión. Si la barca que me golpeó estaba vacía, ¿de dónde vino realmente esta ira? Number. Te aprecies a responderla. Deja que la pregunta quid en el aire.
QC una suave indagación en tu corazón. Why si esta es un viejo amigo? Un protector familiar? Why si es el eco de un dolor mucho más antiguo? No necesitas excavar en la historia de tu el canon. Simplemente acepta la posibilidad de que el origen del fuego esté dentro de tu propio campamento. Esta práctica no se trata de absolver a los demás, se trata de liberarte. Mientras crees que alguien más es la causa de tu sufrimiento, la estás otorgando poder sobre ti. Estás haciendo que tu paz interior depende de sus acciones, de sus disculpas, de su cambio de actitud. Es esencialmente un prisionero esperando a que tu carcelero te libere. Pero en el momento en que ves el barco vacío, recuperas tu poder. Te das cuenta de que tienes la llave de tu propia célula. El trabajo no consiste en cambiarlas. El trabajo consiste en apaciguar el eco interior. El trabajo consiste en dejar que las aguas turbias de tu mente se agenten. Cuando la aire surge ahora, quizás puedes afrontarla con un poco más de curiosidad y un poco menos de convicción. Quizás puedes decir, el barco está vacío. Este mi seno es mío. ¿Qué me puede enseñar? Esto lo cambia todo. Te eleva de una posición de víctima a una de profunda autoconciencia y fortaleza. Why? ¿Qué de las palabras que desearíamos haber dicho en ese momento? ¿Qué de las cosas que desearíamos poder decir ahora? A la persona en ese bote, ¿está vacío o no? A menudo, nuestra mente está llena no solo de aire por lo sucedido, sino también del peso de todo lo que puedo sin decir, de las conversaciones que dan vueltas sin cesar en nuestra mente, buscando una solución que quizás nunca encuentran. Hemos lidiado con el bote vacío que nos atropelló, pero ¿qué de la carta que seguimos escribiendo a su capitán fantasma? Hemos visto cómo nuestra aire hacia los demás suele ser un reflejo de nuestro propio estado interior, una colisión con un barco vacío. Hemos explorado la posibilidad de liberar nuestro apego al pasado, dejando que la joya del arrepentimiento se desvanezca en el río del tiempo. Pero hay un tipo particular de fantasma que nos acecha, un fantasma teído de palabras. Es el peso de lo no dicho. La conversación que ensayas en la ducha, la discusión que finalmente ganas mentalmente a las 3 de la mañana, la disculpa que anhelas ofrecer, el perdón que anhelas recibir. Estos mensajes no enviados, estos diálogos sin resolver, creen una forma única de sufrimiento. No son exactamente memoria en hay fantasia. Existen en un espacio liminal, un presente perpetuo dentro de nuestras mentes, que exige ser resuelto. Sentimos que si tan solo pudiéramos tener esa conversación, si tan solo pudiéramos enviar esa carta perfecta, todo se resolvería. La paz finalmente llegaría. Y así levamos estas palabras con nosotros, su peso se es más pesado con cada ano que pesa. Son cartas dirigidas a fantasmas, a versiones pasadas de nosotros mismos, a personas que tal vez ya no pueden escucharnos. Esta es la historia de una anciana llamada Hannah, que vivía en una pequeña casa impregnada del aroma de flores secas y papel viejo. Hannah era conocida por su apacible gracia, pero cargaba con una tristeza que databa de casi 70 años. Cuando Hannah era niña, tenía un amigo llamado Aki. Eran inseparables. Su infancia fue un mapa compartido de fuertes secretos y árboles favoritos. Pero una sombra se interpuso entre ellos en forma de una discusión tonta e infantil por un caqui robado. Intercambiaron palabras duras. El orgullo fue herido. Dejaron de hablarse, esperando cada uno que el otro se disculpara. Los días se convirtieron en semanas.
Entonces, la familia de aquí se muda repentinamente, y su padre aceptó un trabajo en una ciudad lejana. No hubo despedida. Tal culpa por su obstinado silencio, y la pérdida de su amiga, se convirtieron en el dolor central y secreto de la vida de Hannah. En los 16 le escribió su primera carta aquí. En ella, la abrió su corazón. Se disculpaba por su enojo, por su orgullo. Le decía cuando había significado su amistad para ella. Escribía con la honestidad cruda y desesperada de una adolescente solitaria. Pero no sabía su dirección, no tenía a dónde enviarla. Así que la dobló con cuidado y la guardó en una pequeña caja de madera dada al año siguiente. En el aniversario de la partida de su familia, escribió otra. Esta era diferente, más reflexiva. Se preguntaba cómo sería su vida ahora. Le contó sobre la suya. La celó y la guardó en la caja junto a la primera. Esto se convirtió en su ritual. Cada año, durante 70 años, Hannah le escribió una carta a aquí. Las cartas marcaban el curso de toda su vida. Había cartas llenas de la emoción de su matrimonio. Cartas manchadas de lágrimas que describían la pérdida de sus padres. Cartas llenas de la sencilla alegría de ver crecer a sus hijos. Había cartas de sabiduría en su madurez. Cartas de serena reflexión en su vejez. Pero todas, de alguna manera, regresaban a ese día, a esa discusión, a esa disculpa tejida. La calle se volvió pesada, llena de toda una vida de conversaciones unilateral, se decía a sí misma que escribir. Las cartas eran una forma de mantener vivo su recuerdo. Pero, en realidad, era una forma de mantener fresca su propia herida. Creía que su paz dependía de su perdón. Todo su bienestar emocional estaba atado a una conversación que jamás podría suceder. Las cartas no eran una liberación. Eran una jola que se construyó, año tras año, letra a letra. Cuidaba su copa como si fuera un jardín en la enseñanza. Central aquí profundiza en la comprensión budista de karma. A menudo pensamos en el karma como un sistema cósmico de recompensas y castigos. Si haces el bien, te sucederán cosas buenas. Para una comprensión más sutil y profunda del karma, es que es simplemente acción. Específicamente, es acción voluntaria. La intención detrás de lo que hacemos. Decimos y pensamos el Buda enseñó que la semilla del karma es tener intención. Es el impulso mental que precede la acción. Esta es una idea revolucionaria. Significa que las huellas kármicas más poderosas no se creen necesariamente por el resultado externo de nuestras acciones, sino por el estado mental del que surgen. Hannah creía que necesitaba el perdón de aquí para ser libre. Pensaba que el evento kármico era externo. Sus palabras, su partida, su posible respuesta. Para la enseñanza budista sugeriría que el karma que realmente sufría era el entern o la acción que realizaba a diario. La acción consistía en la repetición continua del recuerdo. La intención era una mezcla de culpa, anhelo y autocastigo. Plantaba la misma semilla de sufrimiento una y otra vez, y luego se preguntaba por qué el mismo fruto amargo seguía creciendo en su corazón, en la paz no proviene de recibir una respuesta externa, proviene de cambiar la acción interna, proviene de plantar una nueva semilla. El perdón que Hannah necesitaba no provenía de aquí, provenía de ella misma. La conversación que necesitaba no era con un fantasma de su pasado, sino con la mujer que se sentaba año tras año, con una pluma en la mano, y un dolor en el corazón en la metáfora que captura este estado,
isla de habitación cerrada dentro. De cada uno de nosotros puede haber una habitación así. La mantenemos cerrada, pero somos profundamente conscientes de su contenido. Esta línea de todas las palabras que nos tragamos, todas las discusiones que perdemos, todo el amor que no supimos expresar. Podemos oír los sonidos de su interior, apagados e indistintos. Nos pasamos la vida pasando fuera de la puerta, peleando, su manilla, vigilándola, olvidando a veces que somos nosotros quienes tenemos la llave. Somos a la vez el prisionero y el carcelero. Creemos que la habitación contiene un monstruo, nuestra culpa, nuestra vergüenza, y nos aterra brilla. No nos damos cuenta de que solo contiene ecos, y que lo único que les depara es la cerradura de la puerta. Una noche, la niña de Hannah, que estaba de visita, vio la vieja calle de madera. Preguntó que contenía. Con manos temblorosas, Hannah la abrió y le explicó su ritual. La niña, llena de la sencilla sabiduría de la juventud, miró los montones de papel amarillento y le hizo una pregunta que lo cambió todo. En lugar de escribirlo, ¿alguna vez has intentado leerlos ti misma? Y esa noche, por primera vez, Hannah no sacó una hoja de papel en blanco. En cambio, tomó la primera carta, escribía con la letra torpe y seria de sus deseos y ecos. Se sentó lleno a una vela, y la leo en voz alta. No se lo leo en fantasma llamado aquí. Se lo leo a la anciana en la que se había convertido. Escuchó la voz de una joven solitaria y orgullosa, y su corazón no sintió la punzada de la culpa. Sintió una oleada de inmensa compasión. Escuchó el dolor de la niña, su confusión, su profundo deseo de conexión. La vio no como una culpable, sino como una niña que hacía lo mejor que podía con la comprensión que tenía. Leo la siguiente carta, y la siguiente. Pasó la noche entera, leyendo la historia de su vida, contada a través de esta única herida. Escuchó a la joven enamorándose, a la madre llorando a sus padres, a la abuela disfrutando de su familia. Vio que su vida no había sido una tragedia definida por este único error. Había sido una vida plena, rica, hermosa y difícil, simplemente narrada por una historia triste. Al amanecer, leo la última carta que había escrito el año anterior. Y por primera vez, escucho realmente sus propias palabras, las de una anciana sabia, cansada y amorosa. Y comprendió que el perdón que había buscado en el niño de 10 años estaba presente en el corazón de la mujer de 80. Lo había tenido desde esa no necesitaba enviar las cartas. Solo necesitaba leerlas. Solo necesitaba tener la conversación consigo misma. Acercémonos ahora, llenos, a la puerta de nuestra habitación cerrada. Calma tu cuerpo y deja que tu respiración sea tu ancla. Visualiza mentalmente una puerta. Puede ser cualquier tipo de puerta, antigua y de madera, o moderna y de acero. Esta es la puerta a tu habitación de palabras no dichas. Sabes lo que hay dentro, la carta que nunca enviaste, la conversación que necesitas tener, el perdón que esperas. Siente el mango, puede que esté frío. Quizás sientes vacilación, miedo, es natural. Protegamos nuestras heridas. Ahora, recuerda que tienes la llave. Es tu propia voluntad, tu atención compasiva. Mentalmente, coloca la llave en la cerradura. Escucha el suave clic. No es un acto violento. Es una decisión silenciosa de dejar de ser un guardián. Y empezar a ser un sanador. Empuja la puerta para abrir al lado. No hay ningún monstruo dentro. Solo hay una habitación tranquila.
quizzes un poco polvoriana. Y en el centro de la habitación hay una carta. Contiene las palabras que te pesan. Imaginate recogiéndolo. El papel pesa en tu mano. Ahora, siéntate en una silla cómoda en esa habitación. Estás a salvo. Estás aquí solo para escuchar. Lee la carta en voz alta. Lee las palabras de aire, de dolor, de angelo, de disculpa. No las juzgues. No las edits. Simplemente deles vas en el espacio seguro y silencioso de tu propia conciencia. Escucha tu propia voz. ¿Qué sentimiento hay tras tus palabras? ¿Es tristeza? ¿Es miedo? ¿Es un profundo deseo de ser comprendido, de ser amado? Ve más allá de las palabras, al sentimiento que las originó. Ese sentimiento es el verdadero mensaje y dado al terminar de leer. No arrugues la carta. No le prenda fuego. Simplemente colócala sobre la mesa. Le has dado lo único que siempre quiso. Tu atención. Le has entregado el mensaje a la única persona que realmente necesitaba recibirlo. Ti. Ahora, pani de pie y fosalo de la habitación. No cierres la puerta con llave. De acute jala entreabierta. Deja que el aire del presente circula en tu interior. Deja entrar la luz. Así es como se sana. No con una resolución forzada, sino con una ventilación suave. La necesidad de enviar la carta desaparece. Cuando te das cuenta de que ya has recibido su mensaje más importante. Has escuchado a tu corazón. Y en esa escucha, encuentras una paz que ninguna respuesta podría dar. Pero que hay de los jardines que hemos cuidado durante tanto tiempo. Que hay del dolor que hemos cultivado año tras año, regándolo. Con atención, protegiéndolo del sol sanador. Hemos abierto la puerta de nuestras palabras no dichas. Pero justo afuera es un jardín donde hemos cultivado nuestros agravios durante toda la vida. ¿Qué hacemos con las sombras de las flores? ¿Qué? ¿Ya no están? Hemos dejado entreabrir la puerta de la habitación de las palabras no dichas, permitiendo que el aire fresco y la luz entren en ese espacio hermético. Hay una sensación de alivio, de una carga aligerada. Pero, a lejos de esa puerta, nos encontramos en un pasaje familiar, un lugar que conocemos íntimamente. Es el jardín de nuestro propio corazón. Y en este jardín, podemos descubrir una extraña y triste costumbre. Nos hemos convertido en jardineros de fantasmas. Dedicamos nuestro tiempo y energía a cuidar los espacios vacíos de la tierra. Aquí, decimos, señalando un trozo de tierra desnuda. Aquí es donde una vez creció la rosa de aquella amistad perfecta, antes de ser traicionada. Y regamos el polvo, arrancamos hierbas imaginarias de su memoria. Describimos sus pétalos fantasmales, su fragancia espectral, a cualquiera que nos escuche, y sobre todo, a nosotros mismos. Ala, don nada Cris, decimos, ahí es don se. Alzaba el robusto roble de mi confianza, antes de que lo derribaran las críticas. Y lamentamos la sombra que ya no proyecta. Esta es una forma sutil e insidiosa de aferrarnos. Hemos dejado atrás la futura casa de nuestros sueños y el arrepentimiento del pasado, pero ahora nos aferramos al dolor mismo. El dolor se convierte en una identidad. La historia de nuestras heridas se convierte en nuestra historia más privada. Nos definimos por los espacios vacíos, por la escarcha que una vez legó y mató las flores. Creemos que cuidar estas áreas desoladas es una forma de honrar lo perdido, pero en realidad es una forma de asegurar que nada nuevo puede crecer allí.
Esta es la parábola de un hombre que una vez fue el jardinero más célebre de la provincia. Su jardín era una sinfonía de color y vida, un lugar de peregrinación para los amantes de la belleza. Pero un año, una helada inesperada tardía y brutal azotó el jardín. En una sola noche, el jardín quedó devastado. El trabajo de toda una vida, ennegrecido y destruido. El jardinero estaba desconsolado. Sus amigos y vecinos le ofrecieron sus condolencias y su ayuda. Reconstruirás, dijeron. Tu habilidad está en tus manos, no en las flores. La tierra en esta buena. Pero el jardinero no podía oírlos. Camino por el paisaje destrozado de su jardín, y algo en el cambio. No quitó los talos ennegrecidos. No labró la tierra. En cambio, comenzó una nueva y extraña forma de jardinería. Tomó pequeños letreros pintados y los colocó en la tierra. Aquí se alzaba la gloriosa peonía carmesí. Decía uno, recuerden sus magníficos pétalos, superpuestos. Otro letrero, junto a una paramarquita, decía, la glicina rayo de luna. Sus flores colgaban como una fragante cascada púrpura. Pasaba sus días de rodillas, no plantando semillas, sino poliendo estas pequeñas senos. Trazaba con el dedo los contornos de los macizos de flores muertas. Cuando llegaban visitas, con la esperanza de ver señales de nueva vida, les mostraba la devastación. Hablaba durante horas con una elocuencia triste, casi orgullosa, sobre la belleza de lo que ya no estaba. Podía describir cada pétalo, cada hoja, cada matiz de color con un detalle insoportable. Se convirtió en un experto conservador de su propia pérdida. El jardín volvió a ser famoso, pero por una razón diferente. Ya no era un lugar de vida y belleza, sino un monumento a la ausencia, un museo de tristeza. El jardinero envejeció. Su espalda se encorva de tanto inclinarse sobre la tierra vieja. Sus manos, que una vez extrajeron vida de la tierra, se suavizaron de tanto pulir los monumentos a las cosas muertas. Había mantenido vivo el recuerdo de sus flores, pero el cielo había condenado a su jardín y a sí mismo a una vida de esterilidad. Era el jardinero más devoto de las flores fantasma. Esta historia ilustra la sutil trampa de lo que las enseñanzas budistas llaman sankara. Sankara son las formaciones mentales, los hábitos volitivos de la mente. Son los circos, los caminos, que nuestros pensamientos y emociones tienden a seguir automáticamente. Cuando experimentamos un trauma, una pérdida o dolor profundo, una poderosa sankaras puede formar. La mente crea el hábito de volver a ese dolor, a estar al principio. Este hábito puede parecer protector. Es una forma de comprender lo sucedido, de asegurarnos de no olvidar una lección importante. Pero con el tiempo, el camino se convierte en una profunda rutina. Nuestra energía mental fly hacia él automáticamente, sin nuestro consentimiento consciente. Nos convertimos en el jardinero. El hábito del duelo, el hábito de revivir el dolor, se vuelve más fuerte que el impulso de sanar no. Solo recordamos el dolor. Lo recreamos activamente con nuestra atención. Cada vez que el jardinero describía la peonía perdida, volvía a plantar la semilla de su ausencia. Regaba al fantasma. Esta es una distinción crucial. El evento pasado, la helada, ha terminado. Que resta poder por sí solo. El sufrimiento en el presente proviene de la formación mental activa y habitual. La sagrada aferrarse a ese acontecimiento pas a Dio.
la enseñanza aquí es no olvidar lo que pasó. La escarcha fue real, la perdida fue real. La enseñanza es tomar conciencia de hábito de la mente. Es observar la tendencia automática a caminar hacia es pedazo de tierra árida, y comenzar la historia de su vacío. La conciencia es el primer paso para crear un nuevo camino. La metáfora que arrolla las aquí es la sombra de un árbol muerto. Un árbol grande y viejo en un campo puede morir, con las hojas marchitas y las ramas desnudas. Y sin embargo, en un día soleado, un proyecto sombra puede sentar de su sombra. Aporta una especie de frescura, una especie de definición al paisaje. Cuando la historia de don una vez estuvo un gran árbol, pero no ofrece vida, no da fruto, no protege de la lluvia. Y nada nuevo puede crecer en su profunda sombra. Nuestras heridas atesoradas, nuestros agravios cultivados, son como esta sombra. Pueden darnos un sentido de identidad, una historia que canta. Soy la persona que sobrevivió a esto. Soy la persona a la que hicieron daño de esta manera. Esta identidad puede parecer sólida, real, pero es una identidad de sombra. Se define por una ausencia, no por una presencia. Y su sombra puede ser tan oscura que impide que las semillas de una nueva alegría, una nueva confianza y una nueva vida liguen al sol de la sanación del jardinero no residió en olvidar su antiguo jardín. Consistía en darse cuenta de que vivía a su sombra. Consistía en encontrar el courage para salir de esa sombra y sentir el calor del sol en el rostro, para ver la vasta, bella y fértil tierra que lo esperaba. Practicamos como salir de la sombra. Dije que de cuerpo encuentra un lugar de descanso. Dije que los sonidos a tu alrededor son, que vayan y vengan. Leva tu atención hacia tu interior, al paisaje de tu propio corazón. Te invito a recorrer tu propio jardín interior. Es un lugar de gran belleza, pero puede haber zonas de tierra desnuda. Puede haber talos marquitos y recuerdos de lo perdido. Con suavidad, sin juzgar, permite que uno de estos lugares se haga presente en tu conciencia. Un lugar de viejas heridas, de traición, de una perdida que sientes, que te ha definido. Observa la pequeña señal que es puesto allí. Lee la historia que cuenta. Aquí fue da mi confianza se quebró. Aquí fue da murió mi sueño. Reconoce la verdad. La flor que creció aquí era hermosa. La perdida fue real y dolorosa. Del un pequeño gesto de respeto a es dolor, a es recuerdo. No intentes negarlo ni borrarlo. Ahora, toma conciencia de tu postura como jardinero. Sientes el dolor familiar en la espalda por estar inclinado sobre este mismo trozo de tierra durante tanto tiempo. Sientes los calos en el corazón por pulir esta misma historia triste. Observa el habio. Observa la atracción gravitatoria de este punto en particular de tu jardín. Y ahora, quiero que realicen un pequeño y sencillo acto de rebelión sagrada. Quiero que se pongan de pie, mentalmente, endereza la espalda. Siente el sol en tu rostro, el verdadero sol de este momento presente. Aparta la mirada del suelo herido y eleva la mirada da mira a tu alrededor. Observa las otras partes de tu jardín. Que has estado descuidando. Quizás haya una pequeña y tenaz flor silvestre creciendo en un rincón que no habías notado. Quizás haya una parcela de tierra fértil, oscura y vacía, llena de potencial. Quizás haya un pájaro posado en una rama, cantando una canción que estabas demasiado ocupado con tu dolor para escuchar.
La sanación no consiste en arrancar el monumento. Se trata simplemente de desviar la atención, siente el calor del sol en tu piel. Este calor es la posibilidad siempre presente de un nuevo crecimiento, de gracia, de sanación. Siempre he estado ahí, esperando a que salgas de la sombra. Ahora, alejad un paso del terreno herido. Solo uno. Mueve los pies en otra parte de la tierra. Un lugar sin historia un lugar de puro potencial. Siente su textura. No es el polvo del recuerdo. Es la tierra del presente. Es fértil. Está lista. No necesitas plantar nada hoy. No necesitas tener un plan para un jardín completamente nuevo. La única tarea en este momento es estar al sol. Sentir la posibilidad de un terreno fértil bajo tus pies. Reconocer que eres más que el guardián de tus pérdidas. Eres el jardinero de tu. ¿Why puedes elegir en cada momento? Don poner tu atención, tu energía y de cuidado. Puedes pasar toda una vida describiendo las flores fantasmas. O puedes volver hacia la tierra viva y, con un corazón gentle y esperanzado, hacer la pregunta. Más simple y poderosa que un jardinero puede hacer. Me pregunto que podría crecer aquí ahora. Al encontrarnos en este lugar de nuevo potencial, puede surgir una pregunta. Hemos cuidado los fantasmas del pasado, pero ¿qué hay de los fantasmas de la ambición? ¿Qué hay del gran jardín que éramos? Supuesto, haber plantado lo prometido en un viejo mapa familiar. Hemos estado mirando al suelo, pero ¿qué pasa? Cuando alzamos la vista, nos damos cuenta de que ni siquiera estamos en el paisaje adecuado. ¿Qué hacemos con el mapa que nos ha conducido a este campo vacío? Asterisk, nos hemos parado en nuestro jardín interior, y hemos tomado una decisión valiente. Salir de la sombra del árbol muerto. Volver la cara al sol. Sentir la tierra fértil del momento presente bajo nuestros pies. Este es un cambio profundo. Es el comienzo de la verdadera sanación. Pero al permanecer en este campo abierto de nuestra propia conciencia, puede surgir una sensación nueva y desconcertante. Observemos el paisaje de nuestra vida, el terreno real, imperfecto y sin cuidar, de nuestra existencia real, y una voz susurra. Es no es el lugar donde se suponía que debía estar. Hemos estado mirando al suelo durante tanto tiempo, cuidando nuestras flores fantasma, que no hemos mirado el mapa. Y ahora, al sacarlo del bolsillo, vimos que el lugar donde nos encontramos no es el destino marcado con brillante tinta dorada. Nos prometieron una ciudad dorada, un lugar de paz, éxito y plenitud absolutos. Hemos seguido el mapa meticulosamente, evitando desvíos panorámicos y lugares de descanso, con la vista puesta en el premio. Y el camino nos ha traído hasta aquí, a un campo abierto, a una realidad simple y sin adornos. La decepción aplastante de una ambición incumplida, la sensación de no haber alcanzado el propósito de nuestra vida, puede ser el fantasma más sutil y doloroso de todos. Esta es la historia de un joven llamado Rayo, quien heredó un mapa. No era un mapa común, sino un tesoro familiar, transmitido de generación en generación. Estaba dividido en un cuero suave y flexible que nunca perecía. Envejecer, con líneas trazadas con tinta que brillaba como el oro. Su abuelo, en su lecho de muerte, se lo había puesto en la mano a Río. Este mapa había susurrado, conduce a un lugar llamado Anrakutu, la ciudad dorada de la tranquilidad y la satisfacción. Nuestros antepasados la buscaron, pero se cansaron. Tienes la fuerza. Sigue el camino, no te desvíes, y encontrarás la recompensa final. Nos honrarás a todos. Desde ese día,
El mapa se convirtió en la religión de Rayo. La ciudad dorada era su santo grial. La ve en sueños. Una ciudad con torres de oro reluciente. Donde sus habitantes no sentían ansiedad, tristeza, ni satisfacción. Era el punto final de tu esfuerzo, la respuesta definitiva a la pregunta de una vida plena. Emprendió su viaje. El mapa era su única guía. Al llegar a un cruce de caminos donde un grupo de alegres viajeros lo invitó a un festival en un pueblo cercano. Consultó el mapa. El pueblo no estaba en el camino directo. Rechazó cortésmente la invitación y siguió caminando, ignorando el tenue sonido de música y risas que lo seguían. Se cruzó con una hermosa mujer que cuidaba un huerto, con una sonrisa radiante. Le ofreció un melocotón maduro. Estuvo tentado, pero detenerse a hablar con ella sería un retraso. No estaba en el mapa. Le dio las gracias y siguió caminando, con el dulce aroma de los melocotones torturándolo durante un kilómetro. Cruzó desiertos aridos y escalomontadas imponentes, con la mirada siempre fija en el camino que se le presentaba. Encontró sabios ermitagos que se ofrecieron a enseñar sobre las estrellas. Y hables artesanos que se ofrecieron a mostrar su oficio, pero rechazó todas las ofertas. Las estrellas no eran la ciudad. Un oficio no era la ciudad. Su propósito era singular, su enfoque absoluto. Su vida se convirtió en un estrecho corredor definido por la tinta dorada. No vivía, navegaba, tras ecos de viajes incansables, con la juventud a sus espaldas y el cuerpo cansado y marcado por el viaje. Llegó al último punto del mapa, un trío de pinos centenarios agitados por el viento en una meseta elevada. Miró el mapa, con el corazón latiendo con fuerza, presa de toda una vida de anticipación. Las líneas doradas terminaban en una gran estrella radiante, justo allí. Este era el lugar. Había llegado. Levantó la vista del mapa, con los ojos abiertos, listo para contemplar las relucientes torres de un recuto. Y no vio nada más que un campo vacío, cubierto de hierba áspera y flores silvestres, mechendos. Al viento, no había ciudad. No había torres doradas. No había ciudadanos satisfechos. Solo había cielo, viento y tierra vacía. Rayo cayó de rodillas. Un grito de desesperación. El sonido áspero de un propósito de vida destrozado salió de su garganta. Había seguido el mapa a la perfección. Lo había sacrificado todo. Y no lo había llevado a ninguna parte. El mapa había sido una mentira, su vida una misión inútil. Permaneció allí sentado durante 3 días, inmóvil, mientras el sol caía a plomo sobre él y la fría noche lo jalaba. El mapa yacha en el suelo junto a él. Su tinta dorada parecía burlarse de él a la luz del sol dado el cuarto día. Una anciana, una sencilla pastora, lo encontró. Vio la mirada en sus ojos y el mapa en el suelo. Le ofreció un sorbo de agua de su cantimplora y un trozo de pan duro, que él aceptó aturdido. Has estado siguiendo el viejo mapa. Dio con voz áspera como el viento. No era una pregunta. Es mentira, susurró Rayo con voz ronca. No hay ciudad. Oh, la ciudad es real, dijo la mujer, mirando no al mapa, sino al horizonte. Pero no es un lugar al que se puede ligar. Tomó el mapa y lo sostuvo, no como guía, sino como una historia. Es mapa no muestra una ubicación, explicó con suavidad. Muestra una dirección. La ciudad dorada, en Recutu, no es un destino. Al final del camino, es la calidad de tu atención. Mientras estés en el camino,
De bias encontrarlo en la encrucijada con los alegres viajeros. De bias saborearlo en el melocotón que te ofreció la amable mujer. De bias aprender su sabiduría. Del ermitaño y construirlo con el artesano. Few en cada momento que te sacrifiques por el destino. Esta historia habla del corazón del concepto budista del camino. Omegan, Occidente. Solemos pensar en un camino como un medio para un fin. El camino es la incómoda necesidad de ir de A. B. Pero en el sentido budista, el camino es la meta. El noble octuple sendero no es un conjunto de instrucciones para alcanzar el nirvana. Es vivir el nirvana ahora mismo. Vision correcta, intención correcta, palabras correctas, acción correcta. Estas no son cosas que haces para ganar una recompensa más adelante. Son la recompensa, me dad, el heredario fue mismo que cometemos. Todos. Nos obsesionamos con un futuro. Ser feliz cuando consiga un ascenso. Estar en paz cuando encuentre la pareja perfecta. Estaré contento cuando me jubilo. Y tratamos el presente como un simple paso en el camino. Sacrificamos la riqueza de nuestra vida real en aras de un futuro fantasado. Requerimos un mundo lleno de maravillas, pero con la vista clavada en el mapa, no vimos novedad. La metáfora que captura esta verdad es la línea del horizonte. Es esencial para la navegación. Nos da un sentido de dirección. Una forma de orientarnos. Siempre avanzamos hacia él. Pero nunca, jamás, podemos alcanzarlo. En el momento en que damos un paso adelante, el horizonte se mueve con nosotros. Pasar la vida intentando pararse en el horizonte es una locura. Maldecir el horizonte por ser inalcanzable es malinterpretar su propósito. Su propósito no es ser un destino, sino una presencia constante y guía que te permite navegar por él. Territorio en el que TENCUENTRAs. La ciudad dorada en el mapa de rayo era su horizonte. Le daba dirección y sentido a su vida. La tragedia no fue que no pudiera alcanzarla. La tragedia fue que creía que era un lugar físico. Y en su fijación, se perdió toda su vida. El honor que debía brindar a sus antepasados no era ligar a una ciudad mítica, sino vivir con un corazón honorable en el viaje. La tranquilidad y satisfacción que buscaba no era un premio, sino una forma de ser que debía cultivar en cada momento que desperdiciaba. Simos ahora lo suficientemente valientes para mirar los mapas que estamos siguiendo. Encuentra tu postura de descanso. Deja tu respiración si la suave brisa del altiplano. Acomodate en la realidad del momento, aquí y ahora. Entemente, deja que tu propio mapa se materialice. Puede ser un plan de carrera literal. Puede ser la imagen mental de la familia perfecta. Puede ser un dinero en una cuenta bancaria o en una báscula. Esta definición de lagado. Observa el destino marcado en tu mapa. Tu ciudad dorada personal. Observa el brillo de sus torres. Siente el angelo de estar allí. Reconozca una energía vital se ha concentrado en ligar a este lugar específico. Ahora, con el mismo courage que rayo en es cuarto día. Quiero que levantáis la vista del mapa. Observa a tu alrededor el panorama real de tu vida. No la vida hacia la que te diriges, sino la que te rodea ahora mismo. ¿Qué ves? Puede que ves un paisaje decepcionante, un campo vacío. Está bien. Reconoce la sensación de esto no es lo que buscas. Reconoce el dolor por la ciudad que no está. Pero ahora, mira más de cerca. Con el mapa bajado, tu visión es más amplia. ¿Qué te has estado perdiendo?
Mira las flores silvestres que crecen a tus pies. Son las pequeñas alegrías cotidianas que has descuidado en tu incansable marcha hacia adelante. El sabor de café de la mañana. El calor del sol en tu piel. Una palabra amable de un desconocido. Mira a las personas de tu vida, no como personajes de tu gran narrativa, sino como realmente son. La mujer del melocotón, con la que estabas demasiado ocupado para conectar de verdad. Los viajeros alegres, cuyas invitations rechazaste. Observa la vida y el amor que están disponibles para ti ahora mismo, más allá del estrecho camino del mapa. Observa tu propio cuerpo. Quizás esté cansado y marcado por el viaje, pero también es resiliente y maravilloso. Te ha traído hasta aquí. Puedes sentir gratitud por él, no como un vehículo para llegar a la ciudad, sino como tu verdadero hogar físico. No se trata de tirar el mapa a la basura. El horizonte sigue siendo útil. La ambición y las metas pueden ser excelentes aliados. Nos orientan, pero son pésimos amos. La práctica consiste en no sujetar el mapa con tanta fuerza. Uso para orientarse, para pasar la mayor parte del tiempo mirando al mundo. No el papel de la ciudad dorada no está al final del camino. Está en la calidad de tus pasos. Está en cómo tratas a tus compañeros de viaje. Está en tu capacidad de saborear el melocotón que te ofrecen. Está en el simple y profundo acto de estar donde estás. Cuando dices ir la necesidad de ligar, finalmente lo haces. Ligas al único lugar que realmente ha existido, aquí y ahora. Y mientras estamos aquí, en este momento presente, libres de la tiranía del destino, nuestra atención puede centrarse en cosas más pequeñas, no en la grandiosa arquitectura de una ciudad dorada, sino en la humilde forma de un solo objeto en nuestras manos. Si no buscamos la vida perfecta, ¿qué pasa con el jardín perfecto? ¿Qué sucede cuando intentamos crear aunque sea una cosa perfecta? Y la realidad, en su forma hermosa y desordenada, interviene. Hemos bajado el mapa. Nos hemos desprendido del singular y grandioso destino, y hemos llegado al vasto y abierto paisaje del presente. Esto nos produce una gran sensación de alivio. La prisión por alcanzar una vida perfecta se ha disipado, pero el hábito de buscar la perfección es astuto. Si no puede construir una ciudad dorada, intentar moldear un jardín perfecto. La tiranía del ideal se externaliza en ámbitos cada vez más pequeños. Podemos aceptar que nuestra vida no será perfecta, pero exigimos un cuerpo impecable, una relación perfecta, una obra impecable, un día perfecto. Nos convertimos en maestros alfareros en nuestra mente y somos críticos, implacables de la arcilla de nuestras propias vidas. Este anhelo de perfección, esta intolerancia hacia los defectos, es una fuente constante de sufrimiento. Es la atención que usamos al revisar nuestro propio trabajo, la vergüenza que nos invade al ver una foto poco favorecedora, la irritación que usamos cuando un ser querido no cumple nuestras expectativas tejidas. Contenemos la respiración, esperando el momento de la perfección, y destrozamos todo lo que no alcanza. Permitam cantar sobre una alfarera, una mujer llamada Amy, quien era considerada una maestra viviente. Su trabajo era legendario no solo por su belleza, sino también por su perfección técnica. Sus esmaltes eran uniformes, sus formas exquisitamente simétricas, sus vasijas tan finamente equilibradas que parecen vibrar con una energía silenciosa. Emperadores y comerciantes admirados pagaban fortunas por su trabajo.
para la búsqueda de la perfección para ini era su tormento. Por cada pieza que cumplía con sus estándares imposibles, y salía de su estudio, destruía cien. Un microaduro. En el esmalte, una curva apenas desviada de su intención, una ligera deformación por la cochen. Cualquier imperfección era un fracaso. Vivía en un estado de tensión constante, en guerra con la naturaleza misma de sus materiales. La arcilla tenía su propia memoria, el fuego su propia voluntad, pero ella no cedía. Una temporada, 3 meses de trabajo obsesivo, crió lo que sabía que era su obra maestra. Era una jarra grande y sencilla para la ceremonia del té. Su forma era de una pureza absoluta, una curva perfecta y abultada desde la base hasta el hombro. El esmalte era de un negro profundo y brillante, como un cielo nocturno sin estrellas. Era, a sus ojos, la culminación de toda su vida. Impecable. Lo colocó en el horno para su cochen final, con el corazón hecho un nudo de esperanza y terror. Durante 3 días, apenas comió y durmió, cuidando el fuego. La mañana en que iba a abrir el horno, le temblaban las manos. Al acercarse, su viejo y perezoso yo, que amaba el calor del estudio, se le cruzó corriendo. Trapezó, agarrándose al marco del ladrillo del horno. Al hacerlo, su manga se enganchó en el borde afilado de una tija suelta, rasgando la tela. No le prestó atención. Todo su ser estaba concentrado en el frasco que contenía. Abrió el horno. El calor la invadió. Y allí estaba. El frasco estaba en el centro. Y era perfecto. El vidriado era profundo y puro. La forma sublime. Una oleada de alivio tan profunda que casi le doblaron las rodillas la invadió. Lo había logrado dadas y unas pinzas largas para retirar con cuidado el frasco y colocarlo sobre una mesa de enfriamiento. Mientras lo giraba lentamente, admirando su perfección desde todos los ángulos, se quedó sin aliento. Allí, cerca de la base, había una pequeña cicatriz pálida y irregular. Una gota de ceniza, cuisa de la manga de su túnica rasgada. Debió de caer sobre el esmalte, justo antes de cerrar la puerta. Con el calor del horno, se había fundido con la superficie, creando una diminuta veta blanca lecosa contra el magro, perfecto y insondable. Estaba arruin, a dudad su visión se nubló por las lágrimas. Los meses de trabajo, el momento de triunfo. Todo destrozado por este juego fallo. Su primer impulso, abrumador, fue hacer lo que siempre hacía. Tomar un martillo y convertir el recipiente folido en polvo y aguijos. Fue un acto de misericordia, una forma de borrar la evidencia de su fracaso. Extendió la mano hacia el martillo, con el rostro desolado por el dolor y la rabia. Pero al cerrar la mano sobre el mango de madera, dudó. Miró el frasco. La cicatriz de ceniza blanca no era más grande que un grano de arroz. No era fea. De hecho, al iluminarla la luz matutina del estudio, parecía brillar con su propia luz tenue. Era un rasgo distintivo. Era el único punto de toda la perfecta superficie que no era un vacío negro. Era una diminuta estrella en el cielo nocturno. Era la historia del guía tío, la manga rota, el momento de torpeza. Era la firma de la realidad en su ideal perfecto. El frasco ya no era un símbolo de su habilidad impecable. Era el testimonio de un momento único y irrepetible. Tenía una historia. Tenía alma. Lentamente, Amy vio el martillo. Por primera vez en su vida, vio una imperfección y no vio un fracaso. Vio belleza. Vio vida. El frasco no era perfecto. Quizás era algo mejor.
Era realidad esta transformación en la percepción de mí. Es el corazón de la estética japonesa de wabi-sabis. Una cosmovision centrada en la aceptación de la transitoriedad y la imperfección. Wabi-sabis, la belleza de las cosas imperfectas, impermanentes y incompletas. Es la belleza de lo isométrico, lo desgastado, lo agrietado. Es un profundo contrapunto en nuestra obsesión occidental con lo pristino, lo producido en masa, y lo PERFECTO. Esta no es solo una filosofía estética. Es una profunda enseñanza espiritual. Se conecta directamente con la primera noble verdad del Buda, que la vida es dukkha. Dukkha a menudo se traduce como sufrimiento. Para una palabra más adecuada sería insatisfacción o imperfección. La naturaleza de la existencia es que las cosas nunca son del todo perfectas, nunca del todo seguras, nunca del todo permanentes. La rueda del carro se romperá, el cuerpo envejecerá, el frasco quedará cubierto de ceniza. Esto no es señal de que hayas fracasado. Es señal de que estás vivo, participando en un mundo real y imperfecto. Nuestro sufrimiento no surge de la imperfección inherente a la vida, sino de nuestra exigencia de que sea perfecta. El tormento de Ini fue su propia creación. Su guerra contra DUKHKA su liberación no estuvo en crear finalmente un germen perfecto, sino en aceptar y encontrar finalmente la belleza en uno defecto o soledad. La defora aquí es muy potente. La grita. En la taza vemos una grieta en una taza de té, y pensamos que está arruinada. Lista para la basura. Paro en el arte Japons, de KINTS, UGI en la carpintería dorada. Los artesanos reparan la cerámica rota remendando las grietas con una laca mezclada con polvo de oro, plata o platino. La filosofía de esta práctica es que la rotura y la reparación forman parte de la historia del objeto, no algo que ocultar. La grieta dorada es que el objeto sea más hermoso, valioso y resistente que antes. La grieta es la historia. Tus cicatrices, tus errores, tus defectos, son tu heritage dorado. Son la evidencia de tu vida, tu resiliencia, tu capacidad de sanar y continuar. Intender ocultarlos, presentar una fachada perfecta y sin fisuras, es negar tu propia historia y de belleza única. La grieta es precisamente el lugar por donde entra la luz. Practicamos ahora nuestra propia forma de consurgir con una parte de nosotros mismos que consideramos defectuosa. Encuentra tu lugar de quietud. Deja que el suave y rítmico giro del torno de alfa hacia el ritmo de tu propia respiración constante. En la seguridad de tu mente, te invito a que expreses un aspecto de ti que consideras un defecto. Una grieta en tu propia copa podría ser un rasgo físico que te disgusta. Podría ser un rasgo de personalidad que juzgas como una debilidad. Tu timidez, tu impaciencia, tu sensibilidad. Podría ser un error de tu pasado que ves como una manca permanente en tu carácter. Simplemente deja que venga a tu mente. Míralo con claridad. Siente la familiar panzada de juicio o vergüenza que surge con ello. Este es el momento antes de que Ini tomara el martillo. Ahora, en lugar de lanzarte a la autocrítica, quiero que hagas algo diferente. Quiero que recojas esta parte defectuosa de ti mismo como si fuera una preciosa vasija de cerámica. Sosténgalo en las manos de su conciencia. Dale vueltas y vueltas, sin juzgarlo, sino con una curiosidad tierna y amorosa. Como Amy miraba las cicatrices de ceniza, en lugar de intender ocultar la grieta o decir que desaparezca, traza su línea con el dedo de tu mente. Hazel una pregona.
no con palabras, sino con un sentimiento de apertura. ¿Cuál es tu historia? Quizzes. La grieta de tu timidez cuenta la historia de un profundo mundo interior, de una rica sensibilidad. Quizzes. La grieta de tu impaciencia cuenta la historia de un corazón apasionado, que anhela que las cosas mejoren. Quizzes. La cicatriz de tu error pasado cuenta la historia de una lección aprendida, de la sabiduría adquirida a través de experiencias de LOROS. Está no fuerzas una respuesta. Simplemente disponte a verlo de otra manera. Ahora, imagina que tienes un pincel diminuto y un pequeño cuenco de oro líquido. Este oro es tu propia compasión, tu propia aceptación. Y con mucho cuidado empieza a pintar la grieta. Traza la línea de tu imperfección con esta aceptación resplandeciente no. Intentes rellenarlo en taparlo. Simplemente resultalo, embellecelo. Honralo como parte de tu deseo único. Siente el cambio interior al hacer esto. El cambio de la vergüenza a la aceptación. Del juicio a la reverencia. Este efecto no es un error. Es parte de tu historia. Es el lugar donde la luz de tu compasión puede entrar y iluminarte desde dentro. No estás roto. Te estás volviendo más hermoso, más interesante y más completo. El dolor inicial de ver la falla, la grieta, es inevitable. Es parte natural de la vida. Para mí, fue el momento en que se la encogió el corazón al ver la cicatriz de ceniza. Esta es la primera flecha. Pero, que de la historia que se contó inmediatamente después. La historia del fracaso, de la ruina, el impulso de alzar el martillo. Eso es algo completamente distinto. Y esa es la segunda flecha. Y es la que causa el verdadero daño. Los sonidos del taller se desvanecen en un silencio profundo y resonante. Tal vez el sonido único y claro de un bloque de madera golpeando a otro. Una vez, hemos sostenido con compasión el jarrón defectuoso de nuestro ser. Hemos trazado sus gritas con el oro de la aceptación. En esto, hemos encontrado una manera de estar con las imperfecciones inherentes e inevitables de la vida. La cicatriz en el jarrón, el error que cometemos, la pérdida que sufrimos. Estas cosas suceden. Son lo que podríamos llamar la primera flecha. El Buda impartió una enseñanza profunda que liga a la esencia misma de la experiencia humana del dolor y el sufrimiento. Es una enseñanza que, una vez comprendida plenamente, puede transformar por completo el panorama de tu mundo interior. Dio, cuando una persona común y corriente, sin instrucción, es alcanzada por un sentimiento doloroso, se aflige, se lamenta. Y se golpea el pecho, se angustia. Siente dos dolores, dos flechas. Una física y otra mental. Es como si una persona recibiera un flechazo y, acto seguido, otra flecha. Esta es la parábola de las dos flechas. Es una de las enseñanzas más prácticas y liberadoras que jamás encontrar esta la primera flecha es el dolor inevitable de la vida. Es el dolor de cabeza con el que te despiertas. Es el coche que te cierra el paso en el tráfico. Es la crítica de tu jefe. Es el diagnóstico del médico. Es el dolor de perder a un ser querido. Estas flechas son reales. Nos golpean y duelen. No existe ninguna práctica espiritual que te haga completamente inmune a las primeras flechas de la existencia. La vida, de vez en cuando, te lanzará flechas. Para la segunda flecha. La segunda flecha es OPC Ayanaldad. La segunda flecha es nuestra reacción al primero. Es la historia que nos contamos sobre el dolor.
es el sufrimiento que creemos sobre el dolor. La primera flecha es el dolor de cabeza. La segunda flecha es: tengo el día arruinado, nunca lograré nada. Porque siempre me pasa esto, no lo soporto. La primera flecha es el comentario crítico de tu jefe. La segunda flecha son las horas, días o semanas que pasas repitiendo ese comentario, castigando, sintiendo vergüenza y imaginando las terribles consecuencias. Es la historia de soy un fracaso, me van a despedir. Todos piensan que soy un incompetente. La primera flecha es el dolor físico de la herida. La segunda flecha es el sufrimiento mental de la historia sobre la herida. El Buda continúa diciendo que una persona sabia y bien instruida, al ser golpeada por una sensación dolorosa, no agita la segunda flecha. Siente el dolor de la primera flecha, al fin while sabio es humana, pero no genera la historia, la culpa, la reflexión y la autocompasión. Siente una flecha, no dos. Y así, su sufrimiento es infinitamente menor. Esta no es una enseñanza sobre superación emocional. Una evasión espiritual. No se trata de fingir que no sientes dolor. Se trata de aprender a distinguir entre el dolor limpio y el dolor sucio. La primera flecha es el dolor limpio. Es la experiencia directa y sin filtros de la vida. La segunda flecha es el dolor sucio. Es el dolor que untamos con nuestra mente sobre la herida limpia, infectándola de miedo, juicio y desesperación. La mayor parte de nuestra vida transcurre no solo tambaleándonos por la primera flecha, sino acribillándonos a una lluvia de segundas, terceras y cuartas flechas, todas de nuestra propia creación. La metáfora de este proceso es un estanque tranquilo. Imagina que tu mente es un estanque profundo, claro y tranquilo. La primera flecha es una piedra que alguien lanza. Esta golpea el agua y se extienden ondas por la superficie. Esta es una consecuencia natural e inevitable. El agua se altera. La segunda flecha es nuestra reacción. Es ver las ondas y ponernos frenéticos. Empezamos a chapotear en el agua, intentando que cesen. Nos agitamos y agitamos, intentando alisar la superficie. ¿Pero qué ocurre? Nuestro chapoteo solo crea más ondas, más olas, más caos. El agua se revuelve, y el lodo del fondo se revuelve, volviendo todo el estanque turbio y opaco. Hemos convertido una simple perturbación pasajera en un estado de agitación prolongada. La sabiduría en esta metáfora es aprender a dejar caer la primera piedra, observar cómo se extienden las ondas y no hacer nada. Simplemente dejar que el estanque de la mente se calme. Las ondas se calmarán naturalmente. El agua recuperará su calma si tan solo dejamos de agitarnos. La atención plena es la práctica de desarrollar esta capacidad para la quietud sabia. Es el espacio que podemos cultivar entre el impacto de la primera flecha y el lanzamiento de la segunda. En ese espacio, tenemos una opción. Practicamos encontrar ese espacio. Esta es una meditación de la pausa. Adopta una postura de descanso. Deja que tu estanque interior comience a calmarse. Ahora, quiero que recuerdes una pequeña primera flecha reciente. Una pequeña molestia. Una pequeña frustración. Un breve momento de incomodidad física. Elige algo con poca carga emocional. Quizás alguien te habló con un tono ligeramente brusco. Quizás te golpeaste el dedo del pie. Quizás sentiste un atisbo de ansiedad por una tarea que tienes que hacer. Solo recuerda la primera flecha. La piedra golpeando el agua. Ahora, observa. Las ondas. ¿Cuál fue la sensación inmediata? ¿Sin filtrar? ¿Un destello de calor?
Un dolor punzante? Una descarga de adrenalina? Intenta identificar el dolor puro, la experiencia directa de la primera flecha. Ahora, con gentle honestidad, observa la segunda flecha. ¿Te vino a la mente una historia de inmediato? Si te golpeaste el dedo del pie, primera flecha, pensaste inmediatamente, ¿qué torpe soy? ¿Por qué soy tan estúpido? Segunda flecha. Si alguien te habló bruscamente, primera flecha, inmediatamente comenzaste a pensar en lo idiota que hizo en lo que hiciste para merecerlo. Segunda flecha, simplemente observa la historia. Observa el comentario. Observa la culpa o la autocompasión. Ese es el comienzo de la lucha en el agua. Ahora, intentémoslo de nuevo. Trae el recuerdo de esa pequeña primera flecha. Siente el pinchazo inicial. Y ahora, pausa. Toma una respiración consciente. En esa pausa, en esa respiración, estás creando un espacio. Estás eligiendo no alcanzar inmediatamente la segunda flecha. Estás eligiendo no agitar en el agua. Simplemente estás con las ondas. Las ves extenders, sabiendo que pasaron. Siente la cruda sensación del impacto de la primera flecha, pero sin acudir juicio en la narrativa. Es solo una sensación. Es solo energía. Es solo el agua en movimiento. Esta es una práctica profunda. Consiste en entrenar la mente para permanecer presente con la realidad tal como es, sin acudir a la capa innecesaria y dolorosa de nuestros propios comentarios. El dolor de la primera flecha puede durar unos segundos, unos minutos, incluso unas horas. El sufrimiento de la segunda flecha puede durar días, semanas, ecos, toda la vida. Levamos aljabas líneas de estas viejas flechas autoinfligidas. Y preguntamos por qué estamos tan pesados, tan herido estado. La práctica es sencilla, pero no fácil. La próxima vez que signes el aguijón de una primera flecha, intenta recordar. Haz una pausa, respira. Intenta dejar que el estanque se calme por sí solo. Intenta sentir el dolor sin crear sufrimiento. Este es el camino hacia un corazón resiliente y tranquilo. Esta práctica de no lanzar la segunda flecha es especialmente crucial y especialmente difícil cuando se trata de asuntos del corazón. Porque cuando sentimos el dolor de un amor perdido o idealizado, la primera flecha es el dolor de la ausencia. Para la segunda, la tercera y la milésima flecha son las historias románticas y trágicas que nos contamos, las fantasías que nos permitimos, las sinfonías interminables de lo que podría haber sido. Nos convertimos en un músico, atormentado por una canción que ya no puede oír. Hemos aprendido a aceptar el dolor de la primera flecha y abstenernos de lanzar la segunda. Esta es la base de la libertad emocional. Pero hay un tipo particular de flecha que no solo nos disparamos a nosotros mismos, sino que también atesoramos. Es la flecha del amor idealizado, de la fantasía romántica, de la que se escapó. No es solo una segunda flecha de culpa o autocompasión. Es una segunda flecha impregnada de un veneno dulce y adictivo. Dulce. Pero hay un extraño placer en el dolor. Nos convertimos en mártires de un recuerdo, santos de una causa perdida. Nos aferramos a la idea de una persona, un alma gemela, una conexión perfecta. Y usamos este ideal radiante como criterio contra el cual se quedan cortas todas nuestras experiencias reales del presente. La primera flecha fue la perdida misma, o el hecho de que la relación nunca se materializa. Es dolor es limpio. Pero la segunda flecha, interminable, es la hermosa y trágica historia que tenemos a su alrededor. Nos convertimos en un músico.
que ha escuchado una melodía divina en un sueño. Y ahora encuentra que toda la música eternal es aburrida y sin vida en comparación. Digamos que esta historia se desarrolla. Había una vez un músico llamado Lin, un compositor de extraordinario talento. Su música era hermosa, pero se decía que carecía de cierta pasión, de una chispa divina. Era respetado, pero no revivía en CIA una noche. Lin tuvo un sueño. En el sueño, flotaba en un espacio entre las estrellas y escuchó una canción. No era música instrumental, sino el sonido de la creación misma. Era una melodía de una belleza inimaginable, una mezcla de amor, tristeza y alegría tan profundos. A la vez, que era la respuesta a todas las preguntas que el corazón humano se había hecho. Era el sonido de la pertenencia definitiva. Loro en sueños, con el alma impregnada de esta canción perfecta. Despertó con un yadeo, el eco de la melodía resonaba en su mente. Buscó a tientas lápiz y papel con manos temblorosas. Intento escribirlo. Captura esa esencia divina. Pero el recuerdo era como humo. La grandiosa sinfonía cósmica se había desvanecido, y solo le quedaban unas pocas notas. Un fragmento diminuto, hermoso y desgarradormente incompleto del todo. Desde ese día, Lin quedó pesado. Abandonó todas sus demás composiciones. Su vida tenía un solo propósito. Reconstruir la canción perdida. Se sentaba al piano durante días y días, tocando el fragmento una y otra vez, intentando extraer el resto de la melodía del silencio que seguía. Intentaba miles de variaciones, añadiendo notas, cambiando la tonalidad, pero nada se acercaba al recuerdo del sueño. Todo lo que escribía sonaba torpe. Estúpido y profano comparado con la perfección que había perdido a dad la gente, le trae música nueva por tocar, pero él los rechazaba con un gesto. ¿Cómo puedo escuchar ese ruido? Decía, si haya oído la música de las esferas, adelgazó, palideció y se sintió aislado. Sus amigos le suplicaban, Lin, eres un músico brillante. Crea algo nuevo, hay belleza por todas partes. Pero no podía oírlos. Solo escuchaba el eco de un son, o dot su pequeño fragmento recordado era hermoso. Cuando lo tocaba, la gente lo oraba, pero siempre le seguía un silencio agonizante. Se había convertido en un maestro de la frase inconclusa. Su vida, antagolina de potencial musical, se había convertido en un santuario para un único sonido perdido. Estaba enamorado de un fantasma, y este amor lo hizo sordo a la verdadera música del mundo. Este es el estado mental que las enseñanzas budistas la padana, que se traduce como apego. Es un estado más profundo y activo que el simple deseo. Apadnés. El proceso de aferrarnos mentalmente a algo y convertirlo en una condición necesaria para nuestra felicidad. Lin no solo estaba apegado a la canción, lo impulsaba. Su identidad, su propio sentido de identidad, se había convertido en el que escuchó la melodía divina. Esto es precisamente lo que hacemos con amor idealizado. El recuerdo de la persona, o la fantasía de lo que podría haber sido para nosotros, se convierte en nuestra canción perdida. Era perfecta. Era la respuesta. Y ahora que se ha ido, todas las demás relaciones, todas las demás posibilidades de conexión, parecen ruido monótono y terrenal. Nos aferramos al hermoso fragmento, al recuerdo de esa conversación perfecta, a ese momento de profunda conexión. Y nos negamos a crear nueva música con las personas que realmente forman parte de nuestras vidas. El apego es el sufrimiento.
Es la elección de vivir en el silencio agonizante, que siga las hermosas notas recordadas, en lugar de componer una nueva canción, que es más simple, pero completa y completa. En el presente, la metáfora que resuena aquí es la eco de una campana imagina que alguien toca la magnífica campana de un antiguo templo. El sonido inicial es profundo, pero y profundamente conmovedor. Lina to do el vale. Este es el momento de la conexión, el sueño del amor perfecto. Es una experiencia hermosa dado el sonido se desvanece. Queda un eco reluciente en el aire, un fantasma del tono original. El eco también es hermoso, pero que pasaría si decidieras pasar el resto de tu vida persiguiéndolo. Correrías por el valle, con el oído alerta, intentando encontrarlo, intentando aferrar de él. Te convertirías en un experto en ecos, pero extragarías el profundo y rico silencio que criba la campana. Extragarías el canto de los pájaros que vuelven a cantar una vez que el eco se desvanece. Y lo más importante, extragarías la próxima vez que alguien toca la campana de la canción perdida. El amor idealizado es el eco. La práctica consiste en no negar la belleza del repique inicial de la campana. Fue real, fue hermoso. La práctica consiste en dejar que el eco se desvanezca, en liberar la necesidad de aferrarse a él, y envolver la atención al silencio rico, y vivo del momento presente, que es el único lugar del que puede surgir nueva música. Practicamos dejar que el eco se desvanezca, acomodate en tu cuerpo. Siente su peso, su realidad. Convierted en el músico sentado, no frente a un piano fantasma, sino en la sencilla habitación de tu propia conciencia del momento presente. Ahora, deja que tu propia canción perdida venga a tu mente. La persona, el recuerdo, el ideal. Deja que es hermoso, familiar y doloroso fragmento de melodía suena en tu mente. Reconoce su belleza. No hay necesidad de luchar contra ella. Es hermosa. Por eso te has aferrado a ella durante tanto tiempo. Permitid sentir su dulzura y su tristeza. Esto es honrar el tánado de la campana. Por ahora, observa lo que sigue la última nota. Un silencio, un vacío, una sensación de carencia. Aquí es donde reside el sufrimiento. Esta es la búsqueda del eco, suave y amorosamente, alea tu atención del eco que se desvanece y dirigela al silencio mismo. ¿De que está hecho el silencio? Escucha profundamente, quizás puedes oír el sonido de tu propia respiración. Una percusión simple y rítmica, dentro y fuera. La canción más tranquila del universo, y siempre suena para ti. Quizás puedes sentir el contacto de tu cuerpo con la superficie bajo ti. Una nota grave, firme y segura que dice, estás aquí. ¿Tienes apoyo? Quizás puedes oír los tenues y distantes sonidos del mundo exterior. Un coche que pasa, un perro que ladra. Esta es la música de la vida, ocurriendo ahora mismo. Puede que no sea una sinfonía divina, pero es real. Está viva. Deja que la canción perdida sea lo que es, un hermoso recuerdo, un hermoso sueño. Agradecer lo que te mostró, la profundidad del sentimiento que despertó en ti, y luego, de al ir. Deja que su eco se desvanezca en el vasto silencio del ahor, a el silencio no es vacío. Está lleno de potencial. Es la joya en blanco sobra. El piano, esperando una nueva composición. Una canción que no habla de lo perdido, sino de lo que está aquí. Una canción quizás más sencilla, pero que puedes tocar de principio a fin. El peso de esta canción perdida, de esta ideal, es
pesado, pero no es el único. Levamos tantos pesos grandes y pequeños, que levamos tanto tiempo cargando que hemos olvidado lo que se siente tener las manos libres. Hemos explorado las grandes cargas que levamos, el futuro idealizado, el pasado lamentado, el yo perfecto, el amor perdido. Estas son las pesas piedras en nuestra mochila, a cuales de las que somos plenamente conscientes. Para gran parte del agotamiento que sentimos en nuestra vida diaria proviene de otra fuente. Proviene del peso acumulado de mil pequeñas cosas que nos negamos a soltar dadas la pequeña molestia con un familiar que levamos 3 días dando vueltas. Es la preocupación por una factura que vence la semana que viene. Es la ligera vergüenza por algo que dijimos en una reunión. Es el resentimiento por cuán vacío o no eleva vigilas. Cada una de estas cosas por sí sola es live. Casi nada. Para las recogimos y las sostenemos. Las levamos con nosotros de una habitación a otra, de un día para otro. Y nunca jamás las soltamos. Nos pregonamos porque nos duelen los hombros, porque agarramos con tanta fuerza, porque nos tiemblan los brazos de cansancio. Hay una poderosa historia de Enseñanzas Zen que aborda esto perfectamente. Una profesora da una charla a un grupo de estudiantes. Sube al escenario con un sencillo vaso de agua en la mano. Lo levanta para que todos lo vean. Los estudiantes esperan una pregunta profunda sobre el vacío o la ilusión. En lugar de eso, simplemente pregunta: ¿cuánto pesa este vaso de agua? Los estudiantes gritan varias respuestas. 8 onzas. Media libra. Quizzes 12 onzas. Ella sonríe con dulzura. El peso de este vaso no importa, responde. Lo que importa es cuánto tiempo lo sostengo. Si lo sostengo un minuto, es bastante ligero. Si lo sostengo una hora, me empezar a doler el brazo. Si lo sostengo un día entero, lo sentiré entumecido, acalambrado y paralizado. Probablemente me lleven al hospital. El peso del vaso de agua no cambia, pero cuanto más lo sostengo, más pesado se vuelve. Ella miró a sus estudiantes. Su mirada suave pero clara. Tus preocupaciones tu ira, tus arrepentimientos, tus resentimientos, son como este vaso de agua. Piensa en ellos un rato y no pasa nada. Piensa en ellos todo el día y empiezan a causar dolor. Afuera de ellos durante días, semanas y ecos, y te sentirás paralizado, incapaz de hacer nada más dada la profunda lección se hundió en el silencio de la habitación. El problema no era la existencia de las preocupaciones. El problema era la contención. La solución no era encontrar un vaso más ligero. La solución era dejar el vaso dad. Esta enseñanza transforma por completo nuestra comprensión del soltar. A menudo pensamos en soltar como un acto enorme, trascendental y dramático. Creemos que debemos hacer un retiro, tener una catarsis emocional profunda o alcanzar un estado trascendental de iluminación. Pero esta enseñanza nos muestra que soltar puede ser una práctica pequeña, sencilla y continua. Es la decisión, momento a momento, dejar la copa. La enseñanza se basa en la práctica de nekama, a menudo traducido como renuncia. Pero no significa renunciar a todas las posesiones materiales y vivir en una cueva. En un sentido práctico y psicológico, nekama es la práctica de soltar lo que te causa estrés en el momento en que te lo causa. Es una forma de higiene mental. No llevarías una bolsa de basura contigo todo el día. La tirarías a la basura. Podemos aprender a hacer lo mismo con nuestros pensamientos tóxicos y esta la metáfora es, por supuesto,
la vaso de agua es perfecto en su simplicidad. Tu enojo con de pareja es un vaso de agua. Tu ansiedad por tu salud es un vaso de agua. Revivir una conversación incómoda es un vaso de agua. Ninguna de estas cosas es inherentmente pesada. Solo se vuelven pesadas porque las sostienes constantemente, apretando los músculos alrededor de ellas, negando de apoyarlas en cualquier superficie disponible. El mundo está lleno de mesas. Cada instante de presencia, cada respiración consciente. Cada vez que decides centrar tu atención en el mundo real, en lugar de la historia que te ronda la cabeza, eso es una mesa. Es una oportunidad para dejar el vaso y descansar el brazo. Vamos a practicar dejar el vaso abajo. Ahora mismo, acomodate en tu silla o en tu cama. Deja que tu cuerpo se sienta apoyado por la superficie debajo de ti. No tienes que sostenierte acutamente. En tus manos, ¿están apretadas? ¿Tienes los dedos tensos? Intenta relajarlos. Déjalas reposar, abiertas y relajadas, en tu regazo o a los lados. Ahora, te invito a que hagas un escaneo de tu cuerpo, no buscando la felicidad en la paz, sino buscando lo que estás sosteniendo. Empieza por la mandíbula. ¿Está apretada? ¿Rechinas los dientes? Estoy sosteniendo un vaso de agua. Consciente y suavemente. Deja un poco de espacio entre los dientes. Relaja la mandíbula. Mientras lo haces, imagina que colocas un vaso pequeño de agua sobre una mesa a tu lado. Siente la liberación. Dirige tu atención a tus hombros. ¿Están elevados hacia las orejas? ¿Están duros y tensos? Estás sosteniendo un vaso de agua muy pesado. En la siguiente exhalación, deja que los hombros desciendan. Deja que se deslicen hacia abajo, lejos de las orejas. Siente el alivio en el cuello y la parte superior de la espalda al dejar el vaso. A tu atención a tu pecho y tu estómago. ¿Sientes una presión? ¿Un nudo de ansiedad? ¿Una gran tristeza? Este es otro vaso de agua. Respira en ese espacio. Y al exhalar, imagina como la tensión fly fuera de ti, mientras colocas el vaso suavemente sobre la mesa. No tienes que analizar el agua. No tienes que entender por qué está ahí. Simplemente dígalo. Continúa ese proceso por todo tu cuerpo. Con los puños apretados, con la espalda baja tensa, con el seno fruncido. Cada punto de tensión es un vaso de agua que sostienes. Y cada respiración consciente, cada momento de suave liberación, es una oportunidad para soltarla. Puede que, un momento después de dejar un vaso, tu mano automáticamente lo recoja. Es un hábito para toda la vida. No pasa nada. No lo juzgues. Simplemente observalo. He vuelto a coger el vaso de la preocupación. Y luego, con suavidad, paciencia y sentido del humor, vuelve a dejarlo. Esta es la práctica. No es algo que se hace solo una vez. Es un ritmo continuo y elegante. Observa la tensión y elegir aflojar. Observa la tensión y elegir soltar dog. La libertad que buscamos no está en una vida da no hay vasos de agua que recoger. Una vida así no existe. La libertad está en dar cuenta de que no tienes que hacer de ellos más que un instante. Puedes dejarlos cuando quieras, porque nos aferramos con tanta fuerza, porque cargamos con todas estas copas. A menudo, es por creemos que son parte de nosotros. Creemos que esta preocupación, esta aire, esta identidad de preocupado o enojado es fundamental para quien somos.
Cargamos con todo espacio para proteger y mantener cierta idea de yo. Pero ¿qué es este yo que defendemos con tanto esfuerzo? Y si el yo que intentamos proteger con toda esta armadura es, de hecho, una ilusión? Nuestro viaje de llevarnos ahora al corazón de esta pregunta. El sonido cambia a algo más formal, casi sofocante. Los pasos tenues y resonantes sobre un suelo de mármol. Un silencio profundo y pesado que sugiere una gran sala del trono vacía. Hemos estado practicando dejar el vaso de agua. Cuando lo logramos, sentimos una ligereza en los brazos, una liberación en los hombros. El esfuerzo constante y tembloroso de sostener cesa. Pero entonces, puede surgir un miedo instintivo. Si dejo mis cargas, susurra una voz. ¿Qué me cuidar? Si no soy el que se preocupa, el que lucha, el que está enojado, ¿quién soy? Sin el peso, podría simplemente flotar. Sin la armadura, estaría indefenso. Cargamos con estos pesos, estas copas de agua, no solo por costumbre, sino por creemos que forman parte de nuestra estructura. Son parte integral de la fortaleza del yo que hemos construido. Creemos que nuestra personalidad, nuestra historia, nuestras defensas y nuestros títulos son una armadura que protege un núcleo privado y vulnerable. El yo en el centro de todo. Pasamos toda la vida puliendo esta armadura, añadiendo nuevas placas reforzando los puntos débiles y presentando una fachada fuerte, invulnerable al mundo. Pero rara vez nos detenemos a hacernos dos preguntas fundamentales. ¿Cuál es el peso y la constricción fenomenales de levar esta armadura todos los días? ¿Y quién es exactamente la persona que lleva dentro a la que protegemos con tanta fiereza? Esto nos lleva a la historia de un emperador que vivía en un estado de miedo perpetuo. Gobernaba un vasto y poderoso imperio, pero lo consumía la idea de su propia vulnerabilidad. Temía a los asesinos en las sombras, al veneno en su vino y a la rebelión en su corte. Su vida era un tormento de sospechas. Construyó murallas más altas, contrató más guardias y vistió trajes de acero dorado cada vez más pesados, pero el miedo solo crecía. Cuanto más intentaba protegerse, más sentía que tenía algo que perder. Un día, un extraño místico llegó al palacio. Era un hombre con ojos como aguas oscuras y quietas. Le dio al emperador su majestad, su armadura. De acero es inmejable. Es pesada y ruidosa. Protege su cuerpo, pero no puede protegerlo del miedo. Puedo ofrecerle algo muy superior. Puedo tejerle una armadura invisible. El emperador estaba intrigado. ¿Invisible? ¿Cómo puede protegerme una armadura invisible? Esta armadura, explicó el místico con un leve zumbido. Esta tallada con puro coraje y luz de luna solidificada. Es tan fina y mágica que resulta completamente invisible para los necios, cobardes o incapaces de su posición. Para los sabios, es tan clara como el día. Desviar a cualquier espada, repeler a cualquier veneno, y su portador será inmune. Todo daño. Pero, aquello místico, inclinandes con ira conspirador, nunca debes dudar de ella. Porque la armadura está hecha de la misma creencia. Un instante de duda podría crear una grieta. El emperador, desesperado, encargó la armadura de inmediato. Una semana después, el místico regresó con una caja grande, ornamentada y completamente vacía. Realizó los elaborados movimientos de sacar una túnica invisible, grietas invisibles y un peto invisible. Vistió al emperador con las vestiduras
Mágicas, ajustando correas invisibles y abrachando cierres invisibles. El emperador se encontraba frente a su gran espejo. No veía nada más que su propia túnica de seda, y su rostro pálido y ansioso. El pánico se apoderó de él. No podía ver la armadura. ¿Significaba eso que era un necio? ¿Un cobarde? ¿Indigno de ser emperador? No podía admitirlo. Es magnífico, declaró el emperador, con una voz resonante y una confianza que no sencha. Es más ligero que el aire, y puedo sentir su poder recorriendo mi cuerpo. Sus ministros y cortesanos, también aterrorizados de ser vistos como insensatos o ineptos, asincheran en voz alta: Sublime, su majestad, una obra de genio. Desde ese día, el emperador nunca se quitó su armadura invisible. Recorrió su corte con la frente en alto, proyectando una aura de absoluta invencibilidad. Pero por dentro reinaba el terror puro. Cada instante era una agonía fingida. Cada paso se sentía completamente expuesto. No podía ver la armadura, así que no tenía una idea de si funcionaba. Era la reverencia de aquel cortesano, una señal de respeto, o estaba viendo una grieta en la armadura. Era genuina la sonrisa de aquel chef, o había encontrado la manera de infiltrar veneno a través del tejido invisible. Su aparente fuerza era directamente proporcional a su miedo interno, que crecía en espiral. Su protección se había convertido en su tortura más exquisita. Esta parábola ilumina una de las enseñanzas más profundas y desafiantes del Buda, anatta, que a menudo se traduce como no yo. Esto no significa que no existes. No es una aniquilación. Significa que no hay un yo o ego fallo, permanente, independiente en el núcleo de decir. La entidad que llamas yo no es algo sólido, sino dinámico. Proceso es un conjunto de sensaciones físicas cambiantes, sentimientos cambiantes, pensamientos fugaces, hábitos mentales y momentos de conciencia. Todos ellos surgiendo y desapareciendo. De un momento a otro la armadura invisible del emperador es el ego. Es una historia que nos contamos sobre quién somos. Soy fuerte. Soy una abogada exitosa. Soy una buena madre. Soy una persona ansiosa. Construimos esta identidad a partir de pensamientos, creencias y opiniones ajenas, y luego la confundimos con nuestra verdadera identidad. Y al igual que el emperador, vivimos con un miedo constante y moderado a que esto construido sea expuesto como un fraud. Nos altera que la gente ve que no somos tan fuertes, inteligentes y buenos como seguir nuestra armadura. El gran secreto es que no hay nada adentro la armadura. La armadura es el yo que intentamos proteger. Es un círculo vicioso. El sufrimiento proviene del esfuerzo agitador y constante de mantener y defender esta construcción conceptual y invisible de la metáfora que da vida a esta idea, es la de un espantaparaz. En un campo desde la distancia, conduciendo por un camino rural, un espantapajaros. Parece una persona. Tiene cabeza, brazos, torso. Parece una entidad singular, vigilando. Tiene una identidad clara, el guardián del campo. Pero si detienes el coche, entras en el campo y te acercas, descubres la verdad. No hay ninguna persona allí. Es un conjunto de piezas, un poste de madera, un travesaco, una vieja camisa de franela, un par de pantalones manchados, un saco de arpalera lleno de paja como cabeza. Es un conjunto temporal de cosas dispersas, que la apariencia en yo sólido. Nuestro ego es un espantapajaros.
Es un conjunto de recuerdos, creencias, títulos y hábitos, todos ellos asentados en la estructura de nuestro cuerpo. Cumple una función. Nos ayuda a navegar por el mundo. Para creer que el espanapajaros es nuestra verdadera naturaleza, es el error fundamental que nos lleva a tanto sufrimiento. Nos pasamos la vida intentando protegerlo del viento y la lluvia, aterrorizados de que se desmorone, sin darnos cuenta de que nuestra verdadera naturaleza no es el espanapajaros, sino el vasto campo abierto en el que se encuentra la verdadera fuerza no reside en construir una armadura mejor y más resistente. Se encuentra en el courage de desabrochar, en ver que no hay un pequeño y frágil emperador dentro que proteger. Solo existe el proceso abierto, consciente y siempre cambiante de la vida misma. Ahora, juntos, sentimos las corias y hebeles de nuestra propia armadura invisible, relajada en un estado de tranquilidad. Deja que tu cuerpo descanse. Aquí no. Estás expuesto. Nadie te observa. Puedes ser completamente honesto contigo mismo. Concentrate en los roles que desempeñas en tu vida. Los roles que desempeñas. Quizás si la armadura de padre, profesional, artista, sanador, responsable. Siente la forma y el peso de esta identidad. ¿Cómo te sientes al lavarla? ¿Es fuerte? ¿Es pesada? ¿O prime? Ahora, recuerda las cualidades que crees que te definen. Soy inteligente. Soy ansioso. Soy amable. Estoy donado. Estas son placas de armadura, pulidas hasta el más mínimo brillo que presentemos al mundo. Reconócelas. Con suave curiosidad, pregúntate, ¿a quién estoy? ¿Protegiendo tan ferozmente con todo esto? No busques una respuesta intelectual. Simplemente diga que la pregunta resuena en tu corazón. ¿Quién es este yo que se siente tan vulnerable, tan necesitado de estas defensas? Ahora, realicemos un acto de valencia silenciosa. Mentalmente, encuentra la primera hebela de su armadura. Quizás este en la sombra de su título profesional. Imagine que sus dedos se dirigen a ella. Podría sentir un destello de miedo. Si la deshago, quedaría expuesto. Ser menos que eso. Simplemente nota el miedo. Es el miedo del emperador. Y luego, con cuidado, desabrocha la hebela. Imagina que la placa del hombro se afloja. De repente, puedes respirar profundamente. Ahora busca otra hebela. Quizás este en el casco de ser el que siempre tiene la razón, o el que nunca se equivoca. Haz clic. Su y acute el la dot revisa toda tu armadura. La coraza de ser fuerte e invulnerable. Las espinilleras de estar siempre ocupado y productivo. Uno por uno, con un espíritu de curiosidad amable y compasiva, desabrochando los dedos de la armadura no sea al suelo. Es invisible, después de todo. Simplemente se disuelve. La presión en el pecho se alivia. El peso sobre los hombros se alivia. La tensión en tu ser comienza a hallarse dado. No te has quedado desnudo en vulnerable. Estás abierto, espacioso y libre. No te has perdido a ti mismo. Simplemente has dado ir una idea dolorosa, agotadora y falsa de lo que eres. Has descubierto que no eres el espanapajaros. Eres el campo. No eres la armadura. Eres el espacio. Abierto donde tu surge y desapareces. Este es el comienzo de la verdadera valencia. No es la valencia del emperador con armadura pesada que está aterrorizado en secreto. Es la valencia del campo abierto que no puede ser donado por el viento. Porque es uno con él. Los sonidos de la corte se desvanecen.
reemplazados por los sonidos del mar, el grito de las gaviotas, el choque rítmico de las olas en una playa de guijarros, el crujido de un pequeño bote de madera. Hemos sentido el alivio de desabrocharnos. Nuestra armadura invisible, el pesado disfraz del ego. En esa amplitud, puede surgir una nueva sensibilidad. Estamos más abiertos al mundo, menos a la defensiva. Pero esta apertura también significa que podemos sentir con mayor intensidad el dolor de la decepción. Uno de los dolores más agudos es el dolor del casi. El tesoro que casi era nuestro. El trabajo que casi conseguimos. La victoria que nos arrebataron en el último segundo. La relación que casi funcionó. Esta es una forma única de sufrimiento. No es el duelo por algo que ya pasó, sino el dolor fresco y vibrante de un futuro tan cercano que podía saborearlo. Un futuro que floreció en tu mente con todo detalle, solo para desvanecerse en un instante. Este es el dolor que construye una identidad en torno a la perdida misma. Esta es la historia de un viejo pescador llamado Jin. Había vivido toda su vida junto al mar, en un pequeño pueblo donde el valor de un hombre se medía a menudo por el tamaño de su pesca. Y la pesca de Jin siempre era pequeña. Era un buen hombre, paciente y trabajador, pero la suerte nunca lo acompañaba. Salía todos los días en su pequeño y desgastado bote y regresaba con lo justo para alimentarse. Mientras otros recogían las redes repletas de peces platidos. Era objeto de tierna compasión en el pueblo. Un día, tras toda una vida de este silencioso fracaso, ocurrió algo diferente. Lanzó el settle y una fuerza tan poderosa lo arrancó del bote. No era un pez. Era un peso muerto. Una pesadez colosal que apenas podía mover. Durante horas, luchó con él, con sus músculos cansados hondo, las manos en carne viva y sangrando. Estaba convencido de que había atrapado la roca misma del océano, pero lentamente, poco a poco, comenzó a levantarlo. Al acercarse a la superficie, vio una forma oscura en el agua verde intenso. Era un cofre. Un gran cofre del tesoro con aros de hierro, cubierto de percebes y de tiempo dad. El corazón de Jin explotó en su pecho. En ese instante, todo cambió. La historia de su vida, la narrativa de Jin el desafortunado, había terminado. Una nueva historia estaba naciendo. Mientras arrastraba el pesado cofre por la borda de su bote, su mente no estaba en el presente. Se dirigía velozmente hacia un futuro glorioso donde se vio a sí mismo entrando en el pueblo, ya no compadecido, sino venerado. Vio los rostros de los demás pescadores, poco abiertos de asombro y envidia. Vio la hermosa casa nueva que construía, la fina ropa que vestiría. Se vio como un hombre de ocio, importancia, un patriarca, una leyenda. Ya no era Jin el pescador. Era Jin el buscador de tesoros. Esta nueva identidad, nacida en 30 segundos, le pareció más real que los 70 ecos de vida que le habían precedido. Estaba ebrio de futuro. El cofre finalmente estaba en el bote. Era magnífico, muy pesado. Tan pesado, de hecho, que desplazó el centro de gravedad del bote. Mientras Jin, en su estado de delirante excitación, se movía al otro lado del bote para comenzar a remar a casa, la embarcación se inclinó violentamente. El gran cofre, con la hermosa inercia del destino, se deslizó suavemente por la borda. Entró en el agua con un profundo YDEF INITIV O. SUST, encía pegajosa,
Y se hundió sin ver rostro en el verde sin fondo del que provenía. El bote, ahora aligerado, volvió a enderezarse. Jin se quedó mirando el espacio vacío en el suelo, un espacio que, por unos instantes, había albergado todo su futuro. No le quedaba nada más que su viejo bote vacío, sus manos ensangrentadas y una historia. Una historia tan brillante y tan dolorosa que ardería en sus ojos por el resto de su vida. No solo había perdido un picho, había perdido su yo. Había perdido al hombre que había sido por menos de un minuto. Y esa perdida fue más devastadora que toda una vida pescando peces pequeños. Esta parábola ilustra poderosamente la enseñanza budista do pecado equanimidad. La equanimidad es uno de los cuatro estados sublimes, junto con la bondad amorosa, la compasión y la alegría compasiva. Es la cualidad de una mente equilibrada, espaciosa y resiliente. Es la capacidad de afrontar las circunstancias cambiantes de la vida, lo que se conoce como los 8 vientos mundanos con serenidad. Estos 8 vientos son placer y dolor, alabanza y censura, fama e insignificancia, ganancia y pérdida. Todos. Enholmos lo primero de cada par. Decimos placer, elogios, fama y ganancias. Nos pasamos la vida intentando conseguirlas y evitando sus opuestos. La equanimidad no consiste en que no te importa si experimentas ganancias o pérdidas. Jin tenía razón al emocionarse con el picho. La enseñanza trata de no permitir que tu sentido interior de paz y identidad dependa de la dirección en que sopla el viento. El sufrimiento de Fulgento de Jin no fue la pérdida del tesoro. Su sufrimiento fue el apego instantáneo, total y desesperado, of la nueva identidad que el tesoro permite. Construyó un palacio sobre una folia sísmica. En el momento en que se definió por ... GANAR, se preparó para una devastación absoluta por parte de pérdida de mente con equanimidad habría dicho, un cofre del tesoro. ¡Qué acontecimiento tan maravilloso y inesperado! Y Alejandros, y esa misma mente habría dicho, se ha ido. Fue un acontecimiento sorprendente y fugaz. La experiencia habría sido maravillosa, no una tragedia devastadora, dada la metáfora que captura la esencia de esta enseñanza es la reflejo de la luna sobre el agua, en una noche despejada. Puedes contemplar la superficie de un lago en calma y ver una imagen perfecta y plateada de la luna. Es hermosa, cautivadora, parece real. Parece un tesoro que podrías poseer, pero ¿qué pasa si te agachas para acogerlo? ¿Qué pasa si intentas recogerlo con las manos? En cuanto tocas el agua, el reflejo se rompe en 1000 pedazos brillantes y caóticos. Solo te quedan las manos frías y húmedas. Tu intento de poseer el tesoro es precisamente lo que lo destruye. El tesoro casi conseguido, el trabajo, la relación, la victoria, es reflejo de la luna. Es una imagen hermosa, una proyección de nuestras esperanzas sobre la superficie de la realidad. Nuestro sufrimiento proviene de confundir el reflejo con la luna misma. Intentemos aferrarnos a ella, construir nuestra casa sobre ella, convertirla en nuestra identidad. Y cuando el agua se altera inevitablemente y la imagen se hace añicos, sentimos que lo hemos perdido todo. La sabiduría de la equanimidad consiste en aprender a amar el reflejo sin necesidad de poseerlo. Admirar su belleza, agradecer su apariencia, y comprender su naturaleza transitoria y insustancial. La verdadera luna es la vasta y serena conciencia que reside en tu interior.
Los reflejos van y vienen en la superficie de tu vida. No confundas la imagen pasajera con la luz eterna. Practicamos estar con el reflejo des, troza dudad. Deja que tu cuerpo se aquiet. Imagina que estás sentado en el pequeño bote de gin, en el mar en perfecta calma, iluminado por la luna. El aire está quieto. El único sonido es el suave chapotillo del agua contra el casco. Ahora, recuerda un tesoro que casi perdiste. Tu propio cofre del tesoro. Un momento de tu vida en el que un futuro que anhelabas profundamente parece estar a tu alcance. Solo para que te lo arrebataran. Permitid sentir la emoción que sentiste en ese momento. La emoción de esto es todo. Siente la nueva identidad que comenzaba a formarse en la mente. El yo que estaba a punto de ser feliz, exitoso y amado. Deja que el reflejo de la luna en el agua sea claro y perfecto. Ahora, siente el momento en que se escapó el pecho deslizándose en el agua. La rotura del reflejo. Siente el dolor agudo y limpio de eso perdida. La primera flecha. Reconoce el dolor. Es real. Es válido. Pero ahora, observa las segundas flechas. La historia de freses. La amargura de no es justo. La tragedia de casi lo conseguí. Este es el forcejeo en el agua, intentando reconstruir el reflejo. En lugar de agitarnos, probimos otra cosa. Sumerge la mano en el agua. No para agarrar, sino para sentir. Siente el agua misma. Es fresca, real, sustancial. El reflejo se ha ido, pero el agua sigue ahí. Esta agua es la esencia de tu vida real. Es el momento presente. Es el fluir de tu propia respiración. Es la simple realidad de estar aquí, ahora, en un bote vacío. Veo la luna real en el cielo. Puedes trasladar tu dolor del reflejo perdido a una sensación de conexión con el agua misma. El reflejo era una imagen, una fantasía. El agua es real. Tu vida es real. Puedes pasar el resto de la noche lamentando la bella imagen que se ha ido. O puedes comenzar a sentir el suave balanceo del barco, a notar las verdaderas estrellas en el cielo. A sentir la realidad fresca y purificadora del agua en tu mano. La ecuanimidad es la lección de conectar con el agua, no con el reflejo. Es la lección de vivir la vida real, no de lamentar la vida imaginaria que casi fue. A veces, lo que se desliza al agua no es solo un cofre del tesoro. A veces se siente como el mismo suelo que pisamos. Podemos descubrir que lo que creemos. Una isla salida es, de hecho, algo completamente distinto. Algo vivo, misterioso y aterradoramente fuera de nuestro control. El sonido del mar continúa, pero se es más profundo, más misterioso. El choque rítmico de las olas es reemplazado por un sonido lento, profundo y pulsante. Como un latido colosal que se escucha bajo el agua, hemos explorado el dolor de perder un tesoro que casi alcanzamos. Hemos practicado cambiar nuestra atención del reflejo destrozado de la luna al agua real de nuestras vidas. Esta es una práctica poderosa para la ecuanimidad. Pero se basa en una premisa, que el agua es. Agua y la tierra es tierra. Supone cierta estabilidad en la realidad. ¿Qué sucede cuando nuestras creencias más fundamentales sobre la vida, la base misma sobre la que hemos construido nuestra identidad, se revelan como una ilusión? Este es un tipo de desorientación más profunda. No se trata de perder algo en nuestro mundo, sino de perder nuestro mundo mismos. El descubrimiento de que la vida que hemos construido con tanto cuidado se basa en algo que nunca fue lo que imaginamos.
Isam vertigo aterrador, pero en última instancia liberador. Existe un antiguo cuento marinero que aparece en diferentes culturas. Una historia que habla de esta profunda falta de fundamento. Es la historia de un grupo de marineros que sobreviven a un terrible naufragio. 3 días a la deriva en un naufragio, descubren lo que angelaban, una isla. Es pequeña, pero verde y exuberante, un paraíso tras el violento caos del mar. Remaron hasta sus orillas, besaron la tierra firme y la eran degradada. Se habían salado. Exploraron su nuevo hogar. Tenía agua dulce, plantas comestibles y un clima apacible. Se dispusieron a construir una nueva vida. Construyeron refugios con ramas, mapearon el terreno, establecieron rutinas, hicieron de esta isla su realidad. Lideraron un nombre, cuentan historias sobre ella. Y su puerto seguro, su base salida en un océano vasto y peligroso. Una noche, hacen una fogata enorme para celebrar su supervivencia, asando el pescado que han pescado. Cantan y comparten historias, sintiendo seguros por primera vez en meses. Entonces la isla se estremece. Un gemido sordo parece provenir de la tierra bajo sus pies. El suelo tiembla, los árboles se mecen. Los marineros se miran aterrorizados. ¿Un terremoto? ¿Un volcán? Entonces, la isla comienza a moverse. No solo a temblar, sino a deslizarse con determinación y fuerza por el agua. Una gran nube de vapor surge del otro lado de la isla con un potente silbido. Y con una sensación de amanecer, horror y asombro cósmicos. Comprenden la verdad esto. No es una isla donde han construido sus hogares, sus vidas, toda su realidad, sobre el lomo de una gran ballena antigua y dormida. Y acaban de despertarla. El mundo que conocen, el suelo en el que confiaban, ya no es suelo. Es la espalda viva, palpitante e impredecible de una criatura que escapa su comprensión. Y está empezando. Esta increíble historia es una parábola sobre la enseñanza budista sobre Este, que significa perspectiva o creencia. Buda enseñó que ofrece ciertas opiniones, doctrinas religiosas, ideologías políticas, posturas filosóficas o incluso ideas fallas sobre quién somos y cómo funciona el mundo. Es una de las causas más sutiles y poderosas del sufrimiento. Somos como los marineros. Naufragamos entre los traumas e incertidumbres de la vida. Y buscamos desesperadamente una base salida de fe. El mundo es justo. Si soy buena persona, me pasarán cosas buenas. Mi partido político tiene razón y el otro es malo. Soy una persona racional y lógica. Esta es mi personalidad y nunca cambiará. Construimos nuestros refugios en estas islas de creencias. Nos dan una sensación de seguridad y identidad. Nos sentimos a salvo. El problema es que la realidad no es un conjunto de pequeñas islas fijas. La realidad es una gran ballena, viva, palpitante y misteriosa. Y nuestras visiones fijas, nuestras creencias rígidas, son una profunda incomprensión de su naturaleza. Tarde o temprano, la ballena se moverá. Ocurrirá un acontecimiento que destrozará nuestra visión del mundo. Una buena persona sufrirá una terrible tragedia. Un partido político traicionará sus principios. Actuaremos de una manera que contradiga nuestra propia imagen. Y en ese momento, la isla empieza a hundirse. Es aterrador. Pero también es el comienzo de la verdadera sabiduría. Es el momento en que nos vimos obligados a soltar nuestro pequeño mapa artificial y a enfrentarnos al vasto y viviente misterio de los anodot.
La metáfora aquí es la tierra salida que respiras, el descubrimiento impactante, desconcertant y, en última instancia, liberador de que los cimientos de nuestra vida no son tan feos y muertos como creemos. Nuestra personalidad no es una tabla de piedra, es un proceso vivo y cambiante. Nuestra comprensión del mundo no es una fotografía perfecta, es un boceto temporal. Nuestras relaciones, nuestros cuerpos, nuestras creencias. Todo está vivo. Respira y, fundamentalmente, escapa a nuestro control. El terror de los marineros proviene de su apego a la idea de la isla. Intentan aferrarse a una creencia que la realidad desmiente activamente. Que pasaría si, en lugar de luchar por aferrarse a la tierra, se quedaran maravillados ante la balena? Y si cambiaran de una mentalidad de pasar la isla a una de participar en el viaje de la balena? Este cambio es la esencia de la madurez espiritual. Es aprender a sentirse cómodo con la falta de fundamento. Esta es una práctica desafiante. Nuestra mente anhela certeza tanto como nuestros pulmones anhelan aire. Para podemos, poco a poco, empezar a soltar nuestras creencias más perchadas. Encuentra la postura de preparación silenciosa. Esta es una meditación que requiere un poco de valencia. No vamos a dinamitar nuestra isla, solo a comprobar si el suelo bajo nuestros pies respira. Accommodate entre respiración. Siente su suave ritmo.ahor. E te invito a que recuerdes una creencia que tengas sobre ti mismo. Un pedazo de tu isla. Elige algo que te parezca muy sólido y verdadero. Soy paciente. Oh, no soy creativo. Soy un superviviente. Oh, estoy roto. Simplemente elige una y sosténla lentamente. Siente su solidez y certeza. Este es el terreno en el que te apoyas. Ahora, con espíritu de investigación científica y gentle, quiero que me hagas una pregunta suave. ¿Es esto siempre 100% cierto? No busques una respuesta de sí o no. Busca las XCEPCI ones. Si crees que eres paciente, recuerdas algún momento en que sentiste un destello de intensa impaciencia. Un momento en que perdiste la paciencia. Simplemente diga que es recuerdo surges en jugar. Si crees que no eres una persona creativa, recuerdas alguna vez que hayas resuelto un problema con ingenio, hayas arreglado flores de forma hermosa, o hayas contado una anécdota graciosa, una pequeña chispa de creatividad olvidada. Al encontrar estas excepciones, estas pequeñas bridas en la base de creencia, imagina que puedes sentir la respiración de la isla bajo tus pies. Un suave. Saber YBAJAR. La creencia no es una mentira, pero tampoco es toda la verdad. Es una simplificación. Es una historia conveniente. Tu realidad es mucho más grande, más completa y más misteriosa que esa simple etiqueta. Siente como la base de tu identidad. Se vuelve menos como una roca sólida, y más como la espalda viviente y respirante de una gran criatura. Puede que te sientas un poco inestable, un poco inseguro. Puedes vivir con esa sensación. Puedes soltar la necesidad de una definición fija y permanente de quién eres. Esto no es motivo de pánico. Es motivo de asombro. Si no eres simplemente una persona paciente, tienes la libertad de ser impaciente a veces. Si no eres simplemente una persona poco creativa, tienes la libertad de descubrir tu propia creatividad única. No eres una isla fija. Eres un pasajero en un viaje misterioso y magnífico. Cuando nuestra isla se revela como una balena, cuando nuestras creencias fundamentales se hacen añicos, nuestras mentes pueden sentirse abarrotadas de escombros.
Estamos linos de nuestros viejos conocimientos, ahora en tiles. Rebasamos con los restos de nuestras certezas. Y en este estado de plenitud, nada nuevo puede entrar. Somos como una taza de té cuya esta línea hasta el borde. Los sonidos profundos y oceánicos se desvanecen, reemplazados por un paisaje sonoro delicado y preciso. El tintinio de la porcelana fina, el susurro de un batidor de bambú, el silbido del agua caliente. Hemos sentido que el fundamento de nuestra certeza comienza a respirar. La salida isla de nuestras creencias se ha revelado como una balena viva y en movimiento. Puede ser un momento de gran liberación, pero también de profunda confusión. Nuestras mentes están llenas de viejos mapas que ya no sirven, llena de los restos de nuestra cosmovisión destrozada, llena de nuestros propios argumentos contra la realidad que acabamos de experimentar. Rebasamos de nuestras propias conclusiones. En este estado no podemos aprender, no podemos recibir. Quizás inhalamos desesperadamente una nueva respuesta, una nueva sabiduría, una nueva paz. Pero simplemente no hay espacio para que entre. Somos una biblioteca llena de libros cuya falsedad ha sido demostrada, pero nos negamos a vaciar los estantes. Este estado de estar, lleno de eso, es un gran obstáculo en cualquier camino de crecimiento o sanación. Esto nos lleva a una de las parábolas zen más famosas y esenciales, una historia sobre la absoluta necesidad del vacío. Un profesor universitario, muy culto y de renombre, visitó a un maestro zen en su pequeño templo. El profesor no venía a aprender, sino a desafiar. Había leído todos los libros sobre zen, y quería mostrar su profunda comprensión y, quizás, acorralar al viejo maestro con un debate del maestro. Un hombre pequeño y de sonrisa serena, le dio una cálida bienvenida y lo invitó a tomar el té. Mientras el maestro preparaba el té con precisión elegante y pesada, el profesor comenzó a hablar. Habló sin parar. Explicó la historia del zen, citó los antiguos sutras, analizó las paradojas de los cones. Habló de la vacuidad y la iluminación, con la autoridad segura y abstracta de quien ha estudiado el menú, pero nunca ha probado la comida. El maestro zen escuchó pacientemente, asintiendo de vez en cuando, con el rostro como una máscara de tuvía. Placida atención. Sirvió el agua caliente, batió el té verde, y luego cogió la delicada taza de porcelana. Colocó la taza frente al profesor, quien no se había detenido en un instante, y comenzó a servir. El profesor continuó su torrente de palabras mientras el rico té verde manaba la pequeña taza. Luego al borde. Y entonces, el maestro siguió sirviendo. El té caliente se derramó por el borde de la taza, cayendo en cascada sobre el platillo. Y luego del platillo sobre la antigua mesa de madera, formando un charco humante que comenzó a ganar al suelo. El profesor, finalmente en silencio, gritó: «Alto! ¿Cuáquín? El vaso está lleno. Se está desbordando. No cabe más». El maestro zen dejó de servir, dejó la tetera y miró al profesor a los ojos por primera vez. Exactamente. Dio con la voz suave como una joya que sí. Eres como esta taza, tan llena de tus propias opiniones, especulaciones y ideas. Víneme para probar el zen, pero ¿cómo puedo enseñarte algo? ¿Cómo puedes recibir algo nuevo si antes no vacías tu taza? Esta historia es la cristalización perfecta de un principio espiritual fundamental. No se puede llenar una copa cuya está llena.
La mente del profesor estaba tan abarrotada de su propio conocimiento intelectual, de sus teorías, acerca de que estaba completamente cerrado a la comunicación directa experiencial Zen, que se lo ofrece en el simple acto del momento presente de tomar el té con el maestro de la enseñanza aquí y sobre la virtud de Shoshi, o mente principiante. La mente un principiante es una mente abierta, entusiasta y libre de preconcepciones. Cuando eres un verdadero principiante en algo, sabes que no sabes. Por eso eres receptivo. Escuchas, observas. La mente un experto, en cambio, suele ser cerrada. Esta línea de su propio conocimiento, de sus propios éxitos pasados, ya no está abierta a nuevas posibilidades. El maestro Zen Suzuki Roshi dio la famosa frase: en la mente de un principiante hay muchas posibilidades, pero en la mente de un experto hay pocas. El profesor tenía la mente de un experto. Estaba atrapado en lo que ya sabía. La sanación y la sabiduría que buscamos requieren que cultivemos una mente principiante. Requiere que tengamos la humildad de decir, quizás mis viejas ideas no funcionan. Quizás hay otra manera. Estoy dispuesto a ignorarlo por un tiempo. La metáfora de la copalina es tan poderoso porque lo sentimos en nuestro interior. Conocemos la sensación de estar tan lenos de nuestra propia ira justificada que no podemos oír las disculpas de los demás. Conocemos la sensación de estar tan lenos de nuestro propio dolor que no podemos recibir un gesto de consuelo. Conocemos la sensación de estar tan lenos de nuestra propia ansiedad y pensamientos catastróficos que no podemos ver la simple y pacífica realidad del momento presente. Nuestras copas están rebosantes y nos preguntamos por qué tenemos tanta sed. La práctica entonces no consiste en intentar elaborar de información. No se trata de encontrar una filosofía mejor y más perfecta para acudirla al desastre. La práctica consiste en vaciar la copa. Practicamos el suave arte de vaciar. Diga, que tu cuerpo adopta una postura de gracia. Eres el dueño del té de tu propia mente. Visualiza tu propia conciencia como una hermosa taza de té. Puede ser sencilla y rústica, o fina y delicada. Es tu propia taza. Ahora, mira dentro. ¿Qué es este rancio que lleva agitando tiempo? Es una historia sobre ti que llevas ecos contando. Soy de los QSIEMPR ¿Es un juicio fío sobre otra persona? ¿Una opinión política que mantienes con total seguridad? ¿Es el té frío y amargo de un viejo resentimiento? Simplemente reconoce su contenido. No necesitas juzgarlo. Lo has estado guardando por una razón. Pero ahora reconoces que está rancio y no deja espacio para nada nuevo. Ahora realizaremos el acto simple y liberador de derramarlo. Mentalmente, toma de taza. Siente su peso familiar. Y luego, lento y suavemente, inclínala. Imagina como el contenido viejo y rancio se derrama sobre la rica tierra. Diga que la historia de tu propia incompetencia fluya. Diga que el amargo resentimiento fluya. Diga que las creencias rígidas y entails fluyen. Observa cómo se incrustan en la tierra, no como veneno, sino como abono. Han completo su propósito. Y ahora pueden liberarse, transformándose en alimento para algo nuevo. Sigu. Y vertiendo hasta que se acabe la última gota. Ahora, coloca de taza en posición vertical. Esta vez, siente el espacio, siente la apertura. Siente el vacío limpio y fresco. No es un vacío aterrador. Es un espacio de pura potencial. Es una disposición.
Es el silencio donde se puede escuchar una nueva canción. Es el campo fértil donde puede crecer una nueva flor. Es la mente tranquila, que finalmente puede saborear el té acute. Se acute con esta sensación de vacío por un momento. Es la sensación de libertad. Libertad de no tener razón. Libertad de saber todas las respuestas. Es la paz simple y profunda. De volver a ser un principiante. Hemos viajado nuestra copa. Hay espacio para la mente en viejos hábitos. Uno de sus hábitos más antiguos y poderosos es Your de la incomodidad del vacío. Your del silencio. Your de nuestra propia sombra. Pensando que un cambio de aire será la cura definitiva para nuestra confusión interior. Los delicados sonidos de la ceremonia del té se desvanecen en un sonido de esfuerzo y futilidad. Respiración trabajosa, el golpeteo rítmico y desesperado de los pies sobre la tierra seca. Hemos vaciado nuestra copa. En el tranquilo resplandor de esa liberación, hay una sensación de amplitud, de born y cuena nueva. Pero este vacío también puede resultar incómodo, vulnerable. La mente, acostumbrada a estar línea de su propio ruido y drama, puede agitarse en el silencio. Sus viejos hábitos resurgen. Y uno de sus hábitos más arraigados es la creencia de que la solución a un problema interno es el movimiento externo. Si me siento mal aquí, razona la mente, debería ir a otro sitio. Intentemos huir de nuestros sentimientos. Nos mudamos de ciudad para escapar de un recuerdo doloroso. Saltamos de una relación a otra para evitar la soledad. Llenamos cada momento de trabajo y distracción para superar esta ansiedad. Nos convencimos de que nuestro problema reside en nuestro lugar, nuestras circunstancias, nuestro trabajo, nuestra pareja. Creemos que si perdiéramos cor lo suficientemente rápido, podríamos superar nuestra propia sombra. Esta raza inútil está capturada en una antigua historia taoísta y zen. Había un hombre que se volvía loco por dos cosas. Le daba miedo su propia sombra y detestaba ver sus propias huellas. Estas cosas me persiguen. Declaro, me siguen a todas partes. Debo escapar de ellas. Así que recogió cor. Salió corriendo de su aldea y se adentró en campo abierto. Para mientras corría, miró por encima del hombro y para su horror, su sombra lo seguía perfectamente. Miró hacia abajo y sus huellas aparecían en el suelo polvoriento, más rápidas y numerosas que nunca. No estoy corriendo lo suficientemente rápido, pensó. Así que se esforzó más, con los pulmones ardiendo y el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Corrió por llanuras y bosques, presa del pánico, perseguido por sus inseparables compañeros. Cuanto más rápido corría, más rápido se movía su sombra. Cuanto más desesperada era su huida, más evidencia de su huida quedaba impresa en la tierra tras él. Corrió y corrió, sin descansar, hasta que, finalmente se desplomó en el suelo, con el cuerpo completamente agotado. Y allí, en un campo, vio el sol abrasador. Murió de agotiamiento toda el viejo maestro que contó esta historia. Suspiraba y decía, no comprendió la más simple de las verdades. Si tan solo hubiera caminado hasta la sombra de un gran árbol, su sombra habría desaparecido. Si tan solo se hubiera sentado a descansar, no habría dejado más huellas. Esta historia es una parábola cruda y poderosa sobre la condición humana. Somos el hombre que huye de su propia sombra. Nuestra sombra es nuestra propia mente. Nuestros recuerdos, nuestro condicionamiento, nuestro dolor no resuelto,
Nuestr. Karma. Nuestr. As well as son las consecuencias de nuestras acciones frenéticas. Y reactivas. Creemos que la fuente de nuestro sufrimiento es la propia sombra, y por eso intentamos escapar de ella por medios externos. Pensamos que un nuevo trabajo, una nueva ciudad, una nueva pareja son la sombra que finalmente nos dará paz, pero ¿dónde quiera? Que ves, ahí estás, leves de mente contigo. No puedes ir de ti mismo. La actividad frenética, el constante hacer, la búsqueda incesante de la siguiente solución externa. Esta es la carrera que, en última instancia, nos agota y mantiene vivo el problema. La solución nunca se encuentra en más movimiento. Siempre, y solo, se encuentra en la quietud de la enseñanza aquí, tras saber comprender la naturaleza de la mente. O sea, nuestra mente no es algo sólido. Es un proceso, un flujo de actividad. Nuestro error es que nos identificamos con la actividad. Creemos que son curado. Pero nuestra verdadera naturaleza es la conciencia que está al tanto de la carrera. La práctica consiste en cambiar nuestra identidad del corredor frenético al observador sereno de la sombra del árbol. No es un lugar físico, es un estado del ser. Es la práctica de la meditación, de la atención plena, de cesar la frenética actividad externa y interna, y simplemente descansar en la conciencia. Cuando recuerdas quieto, la mente, como la sombra, no desaparece por completo, pero deja de ser un perseguidor aterrador. Cuando dejas de actuar impulsado por la reactividad frenética, dejas de crear más huellas de consecuencias negativas. Una hermosa metáfora para esto es la carrilla de viento humana, una campanilla de viento colgando de la rama de un árbol. El viento es como las circunstancias de la vida. Siempre está cambiando. A veces es una brisa suave, a veces un vendaval fuerte. El viento no está bajo el control de la camp, la naturaleza del carillón es emitir un sonido cuando sopla el viento. No puede detenerlo, no puede huir del viento. Su única opción está en el caudal sonido que produce. Una campana, bien afinada y equilibrada, producirá un sonido hermoso, armonioso y agradable, incluso con viento fuerte. Una campana oxidada, enredada o desequilibrada producirá un ruido frenético, estridente y disonante. Necesariamente es la campana. La vida es el viento. La práctica no consiste en intentar detener el viento de la vida. Y esa es la locura del corredor. La práctica consiste en afinar la campana de nuestra propia mente mediante la quietud y la conciencia, para que, cuando soplan los vientos inevitables, nuestra respuesta sea de armonía, equilibrio y gracia, en lugar de una reactividad frenética y ruidosa. Practicamos encontrar la sombra del árbol. Practicamos afinar la campana. Adopta una postura de quietud. No hay a dónde ir, nada que hacer. La carrera ha terminado. Siente la energía frenética y veloz que vibra en tu sistema nervioso. La urgencia de mirar el teléfono. El impulso de hacer un plan. El deseo de estar en cualquier lugar menos aquí. Reconoce esta energía. Este es el corredor. Ahora, visualizan mentalmente un árbol grande, antiguo y acogedor. Sus hojas son de un verde intenso. Su tronco es grueso y fuerte. Su sombra es fresca y acogedora. Imaginad caminando, lento y deliberadamente, hacia este árbol. Con cada paso, la energía frenética comienza a disminuir. Este es el yendo conscientemente de cor. Cuando llegues al árbol, imaginad sentado en su base.
con la espalda apoyada contra el tronco sólido y confiable. Y ahora, a descansar. Exhala. Larga y lentamente. Este tipo de suspiro que das cuando una tarea larga y ardua finalmente termina. Siente la frescura de la sombra en tu piel. Mientras te sientes aquí, en silencio, tu sombra se fun con la sombra mayor del árbol. Ya no es algo separado y aterrador que te persigue. Simplemente descansa, por ti descansas. Mientras te sientes aquí, no digas nuevas vuelas. No estás creando nuevas consecuencias cómicas con un comportamiento frenético y reactivo. Simplemente estás siendo. Que tu única actividad sí. El suave saber y behar de tu propia respiración. Puede que el viento de la vida siga soplando, pero aquí, en la quietud de la sombra, no eres un corredor frenético. Es la campana afanada y silenciosa, esperando con pacífica disposición. No estás yendo de tu mente. La estás proporcionando un lugar tranquilo y estable para que finalmente descanses. Es la pregunta que el corredor nunca se hizo. ¿Qué pasa si me quedo quieto? Siente el profundo alivio que te inunda cuando te permites detenerte. La respuesta es que no pasa nada. El mundo no se derrumba. Tu sombra no te consume. Solo hay una paz profunda. Huimos de nuestra sombra por creemos que es algo malo, algo que temer, algo que rechazar. Pero why si todo está mal? Why si las cosas de las que huimos, las partes difíciles y oscuras de nosotros mismos que intentemos rechazar, no son problemas que resolver, sino regalos que descubrir? Why si la piedra oscura y indecida que levamos es en realidad una joya perchosa disfrazada? Hemos venido a descansar a la fresca sombra del árbol. Hemos tomado la valiente decisión de dejar de correr, de poner fin a la frenética carrera que dura toda la vida para alejarnos de nuestra sombra y nuestras huellas. En esta nueva quietud, un espacio de calma se abre en nuestro interior. Pero este espacio puede resultar profundamente desconocido, incluso aterrador. Durante toda nuestra vida, hemos corrido por una razón. Corremos porque estamos convencidos hasta la médula de que aquello de lo que vimos es feo, inútil y peligroso. Hemos juzgado el contenido de nuestra propia sombra. Hemos etiquetado nuestro dolor, nuestro trauma, nuestros recuerdos difíciles y nuestros defectos percibidos como malos. Son las partes de nosotros mismos que hemos repudiado, los capítulos de nuestra historia que hemos intentado arrancar del libro. Los cargamos, pero con resentimiento, como piedras pesadas y entails en nuestros bolsillos que desearíamos poder de sacar en algún punto del camino. Nuestra principal relación con nuestro propio sufrimiento ha sido de rechazo. Hemos intentado amputar las partes de nuestro pasado que nos duelen, con la esperanza de que esto, de alguna manera, nos complete. Pero, ¿y si toda esta estrategia, es proyecto de autorrechazo de toda la vida, se basa en un profundo malentendido? ¿Y si las mismas cosas que hemos etiquetado como nuestras mayores debilidades son, de hecho, las semillas de nuestras mayores fortalezas? ¿Y si el camino para alcanzar la plenitud no consiste en eliminar partes, sino en tener la valencia de, finalmente, con suavidad, dar la vuelta y enfrentarlas? Esta es una idea radical, casi aterradora. Seguir que nuestras heridas más profundas no son solo cicatrices que ocultar, sino aberturas por las que pueden entrar una luz nueva y más profunda. Seguir que nuestras dificultades no fueron castigos sin sentido, sino quizzes, una gracia severa y misteriosa. Seguir que la piedra más fea, pesada y indecida que cargamos puede ser un regalo de un valor inimaginable.
Un tesoro que no hemos logrado reconocer, simplemente porque nunca hemos tenido la valencia de mirarlo con detenimiento. Esta es la historia de un joven monje llamado Tenzin, y la última enseñanza silenciosa que recibió de su maestro. El maestro era un hombre que encarnaba una profunda y alegre sencillez. Podía encontrar más sabiduría en la forma en que el musgo crece sobre una piedra que en los sutras más complejos. Ahora agonizaba, su cuerpo frágil, pero su presencia en tan vasta y serena como el valle que dominaba su monasterio. Tenzin, quien lo había servido con amorosa y meticulosa devoción durante 20 años, estaba sentado junto a su lecho. Su corazón era un nudo de dolor por su amado maestro, pero entretejido en la tristeza, había un hilo de silenciosa y humana anticipación. Sabía que un maestro moribundo suele ser su posición más sagrada a su susurro elegido. Tenzin imaginaba los tesoros del monasterio. Allí estaba el antiguo pergamino del Sutra de la Prajnaramita, guardado en una caja de sándalo talada, con sus lazos de seda suaves como el agua. Allí estaba la pequeña estatua de bronce de Buda, con el rostro curtido por siglos de devoción, y su sonrisa reflejando un universo de paz. Y allí estaba el sencillo cuenco de mendigo marinescuro del maestro, que a Tenzin le parece contener la esencia misma de una vida vivida, en perfecta humildad. Tenzin, un hombre que aprovechaba el conocimiento y las formas tangibles de la sabiduría, anhelaba en secreto el antiguo pergamino. El maestro, sintiendo acercar sus últimos momentos, le hizo un gesto a Tenzin para que se acercara. El joven monje se inclinó, con la oreja cerca de los labios del maestro, con un esfuerzo que pareció consumir toda la energía que le quedaba. El maestro metió una mano temblorosa en la sencilla bolsa de tela que siempre llevaba a su lado. A Tenzin se le cortó la respiración. Había llegado el momento. La mano del maestro, nudosa y delgada, salió de la bolsa, cerrada en un puño débil. Lo colocó sobre las palmas extendidas de Tenzin. Lentamente abrió los dedos. Un objeto, pesado para su tamago, cayó en las manos de Tenzin. Con su último aliento, el maestro susurró unas palabras. Su voz era un sonido seco y áspero, como el susurro de las joyas otoñales. Mi mayor tesoro, Dio. Consérvalo siempre. Entiéndelo, y lo entendrás todo. Su mano se apartó. Sus ojos, que habían contenido tanta luz y risa, se vaciaron. Y se fue. Tenzin permaneció sentado, mientras las últimas palabras del maestro resonaban en el repentino y ensordecido silencio de la habitación. Sintió una oleada de amor y dolor tan poderosa que fue como un golpe físico. Luego, al retroceder, la primera le siguió una segunda, una fría y repugnante oleada de decepción. Al instante, se sintió profundamente avergonzado, pero no pudo negarlo. Vio la mirada hacia las palmas abiertas para ver el mayor tesoro del maestro dad. No era el pergamino, no era la estatua, no era el cuenco de limosna. Era una piedra dad era, sin duda, la piedra más común y corriente que Tenzin había visto jamás. Era de un color grisáceo apagado, como la tierra y el agua de fregar. Era grumosa y asymétrica, y se adaptaba con dificultad a su mano. Su superficie, picada y áspera, era desagradable al tacto. No tenía ninguna característica que la redimiera. Era una piedra con la que tropezarías, una piedra que usarías para abrir una puerta, una piedra destinada a ser ignorada para siempre. ¿Era este el mayor tesoro del maestro?
Esta era su última enseñanza. Tenzin sintió una profunda confusión que rezaba la traición. ¿Era una broma cruel y final? ¿Se burlaba su maestro en sus últimos momentos? ¿O era una lección de desapego tan sutil que su propia mente era demasiado borda para comprenderla? Se sintió un fracaso. El con de la piedra se le presentó. Y ya, desde el primer momento, había fracasado en descifrarlo. Pero una promesa es una promesa. Había prometido cumplirla siempre. Y así lo hizo. Guardó la pesada y fea piedra en el bolsillo de su túnica. Y ali se quedó, durante ecos. Tenzin se convirtió en el nuevo abad del monasterio. Era un maestro bueno y amable. Enseñó las complejas filosofías de los sutras con claridad y pasión. Guió a los jóvenes monjes con paciencia. Para la piedra era un tormento constante y secreto. Era una manifestación física de su propia ignorancia espiritual. Su peso en el bolsillo le recordaba a diario su último momento fallido con su maestro. Se sentía un impostor. A veces lo sacaba tarde por la noche, cuando el monasterio dormía, y lo contemplaba a las de las velas. Meditaba en él durante horas, intentando obligarlo a revelar su secreto. Pero seguía siendo terca y irritantemente. Lo que era, un trozo de roca tonto y feo. Su relación con el paso de la confusión y un resentimiento crónico y de baja intensidad. Era la única parte de su vida que sentía completamente desprovista de gracia. Pasaron muchos ecos. Tenzin ya no era un joven monje, sino un maestro. Respetado por derecho propio, con el cabello ahora vestido de canas. Una fresca tarde de otoño, caminaba por un sendero empinado y rocoso que serpenteaba hacia la montaña tras el monasterio. Estaba sumido en sus pensamientos, lidiando con un pasaje particularmente paradójico de un texto. Cuando su sandalia se enganchó en la raíz expuesta de un árbol. Tropezó gravemente, tambaleando hacia adelante para recuperar el equilibrio. En el repentino y violento movimiento, la piedra salió despedida del profundo bolsillo de su túnica. Voló en un arco bajo y aterrizó con un crujido agudo y resonante contra la cara plana de una gran roca de granito. Tenzin suspiró. Se irguió, sacudiendo el polvo de las rodillas, con el corazón lleno de la familiar y cansada irritación que siempre sentía hacia la piedra. Caminó hacia la roca para recuperar el objeto de su larga frustración, esperando encontrarlo allí, tan feo e intacto como siempre. Pero no fue así. Al llegar al lugar, se detuvo en seco. Su corazón pareció dejar de latir, lenta y reverente. Se arrodilló. La piedra, la carga de su vida, se había partido en dos. El impacto la había agrietado. Y lo que quedó al descubierto en su interior provocó un solozo en la garganta de Tenzin. El feo exterior, de color marrón grisáceo y picado, era solo una fina corteza, no más gruesa que una cáscara de huevo. El corazón de la piedra, su naturaleza verdadera y oculta, era una magnífica geada cristalina. Era un denso y brillante bosque de perfectos cristales de ametista. Eran de un púrpura profundo y luminoso, el color del crepúsculo y la realeza. Cada cristal era una forma geométrica perfecta, una diminuta torre hexagonal, y llenos creían una ciudad de luz en miniatura. Atrapaban el sol de la tarde, y lo desintegraban en 1000 puntos de fuego violeta. Era una belleza tan pura, tan inesperada, tan imposiblemente perfecta, oculta en el objeto más mundano imaginable, que parece como mirar al corazón mismo de la creación. Tenzin extendió un dedo tembloroso y toca una de las puntas de cristal. Era fresca, suave y vibrante, con una
Energia extraga y silenciosa. Y mientras cero dilaba ali, logrando, no de pena, sino de una alegría tan intensa que resultaba dolorosa. Las últimas palabras de su maestro volvieron a él, lleno como un enigma frustrante, sino como un trueno de perfecta y luminosa claridad. Mi mayor tesoro. Entiéndelo y lo entendrás tú. Él entendió. Finalmente entendió. Su maestro no le había dado una lección de humildad y de desapego. Le había dado un modelo perfecto del universo y del corazón humano. Le había mostrado que la belleza más profunda, la sabiduría más radiante, la verdad más inquebrantable, no se encuentra en las cosas hipólitas, hermosas y fáciles de amar. Casi siempre se esconde en las cosas que rechazamos. Está encerrada en las experiencias duras, feas y indecidas de nuestras vidas. Nuestra herida más profunda, nuestro fracaso más vergonzoso, nuestro dolor más persistente. Estas son las horribles piedras que cargamos. Resentimos su peso, maldecimos su presencia. Pero si podemos encontrar el courage, o si la gracia proporciona la queda accidental, para permitir que se abran, descubriremos que contienen una joya de un brillo inimaginable. Esta es la enseñanza fundamental sobre el sufrimiento. Creemos que el objetivo es deshacerse de la piedra fea, pero la piedra es la clave. La piedra es la protectora de la joya. La adversidad es el recipiente. El dolor es la corteza. La sabiduría, la compasión. La resiliencia, el amor. Es el núcleo cristalino. No se puede tener uno sin el otro. Esto nos lleva a la metáfora más poderosa y duradera de este proceso. La flor de loto en lodo es una flor de belleza casi sobrenatural, cuyos pétalos se despliegan en un despliegue de perfección pristina y simétrica. Es símbolo de pureza, iluminación y gracia divina. Pero su belleza se vuelve en más milagrosa por las circunstancias de su nacimiento. El lodo no crece en un jardín bien cuidado, ni en un terreno limpio. La flor de lodo echa raíces y crece solo en el lodo más profundo, espeso y malolín su vida comienza en la oscuridad. Sus raíces se anclan en el lodo y la descomposición del fondo del estanque extrae de su sustento vital de lo que consideraríamos inmundicia. Y desde esta oscuridad, un talo se abre paso a través del agua turbia, siempre en busca de la luz invisible. Y cuando finalmente emerge la superficie y abre sus pétalos al sol, es completamente puro, completamente perfecto, inmaculado por el lodo del que proviene. El barro es tuyo duques de dolor, de trauma, de pena, de confusión. Es lo confuso, complicado, difícil y, a menudo, maloliente de tu vida. El lodo es de verdadera naturaleza. Es el corazón despierto. La sabiduría compasiva, el espíritu indestructible que es de derecho, de nacimiento. La enseñanza del lodo. No es solo que puede ser bello, a pesar del barro. Es que solo puede ser bello porque el barro. El barro no es un obstáculo desafortunado que haya que superar. El barro es el ingrediente esencial. Contiene todos los ricos nutrientes. Todo el poder fértil que hace crecer a la flor. Rechazar de barro es rechazar la fuente misma de tu propio ser. Abrazar el camino del lodo es tener la valencia de reconocer, e incluso honrar, el barro de tu propia vida. De arraigar profundamente en tu propia historia personal de dolor y dificultad. Y confiar en que este es el combustible que permitirá que tu verdadera y hermosa naturaleza se eleve hacia la luz. Practicamos ahora, juntos, esta alquimia sagrada. Aceptamos nuestra piedra indecida, no con resentimiento, sino con reverencia.
ven a tu lugar de quietud, aquieta tu cuerpo. No eres víctima de tu pasado, eres un alquimista, capaz de transformar el plomo de tu sufrimiento en el oro de tu sabiduría. Te invito a traer al espacio, seguro de tu conciencia, una piedra que has estado cargando, una experiencia de vida difícil, un recuerdo doloroso, una lucha crónica, una parte de historia que has etiquetado como mala, y que deseas poder borrar, diga que surge en tu mente. Primero, siente su peso familiar, una pesadez en el pecho, una opresión en la garganta. Siente su textura familiar, áspera, desagradable, fea. Reconoce la historia que siempre has contado sobre esta piedra. Esto es lo que me quebró. Esta es la fuente de mi limitación. Permanece en esa historia familiar por un momento, con bondad hacia quien ha tenido que cargar con ella durante tanto tiempo. Ahora, probemos algo nuevo. Imagina que sacas con cuidado esta piedra del oscuro rincón de tu corazón y la colocas en la palma abierta y curiosa de tu conciencia. No la juzgarás en intentarás deshacer de ella. La sostendrás como Tenzin sostuvo las dos mitades de la guiada abierta. La sostendrás con asombro. Sostenes recuerdo doloroso, esta dificultad. En la palma de tu mente y bacalo en la luz de una atención suave y compasiva. Y ahora, hazel una pregunta. No una pregunta exigente, desde el intelecto, sino una pregunta suave, abierta y desde el corazón. ¿Qué joya has estado protegiendo para mí? ¿Qué luz oculta hay en tu interior? No te esfuerces por encontrar una respuesta. Deja que la pregunta flote en el aire como una suave campana. Simplemente mantente abierto. Escucha con tu decir. Busca el destello del cristal dentro de la roca. Tal vez la piedra de una ruptura dolorosa, cuando se abra, revela una joya de profundo autoconocimiento y el descubrimiento de lo que significa para ti la verdadera intimidad. Tal vez la piedra de un fracaso profesional, cuando se abra, revela una joya de resiliencia que nunca supiste que tenías, y la libertad de seguir un camino con más significado. Tal vez la piedra de una larga enfermedad, cuando se abra, revela una joya de profunda compasión por el sufrimiento ajeno y una profunda gratitud por los sencillos momentos de alivio. Ten paciencia contigo mismo. La joya puede no ser inmediatamente evidente. Quizás solo ves un pequeño destello de luz al principio, pero esté dispuesto a mirar. Esté dispuesto a considerar la posibilidad de que tu mayor dolor sea también la fuente de tu mayor don. Esta es la práctica de construir la unión dorada, aplicada al corazón humano. No estás resultando un defecto. Estás iluminando la fuente de la propia belleza única, conquistada con esfuerzo.cuand. Empezamos a relacionarnos con nuestra vida de esta manera. Una profunda estabilidad empieza a crecer en nuestro interior. Ya no vivimos aterrorizados por la siguiente piedra que la vida puede lanzarnos. Ya no nos atera la queda, porque sabemos que la queda puede ser precisamente la que abra la siguiente joya. Debemos decir como una veleta, girando frenéticamente con cada cambio de viento. Empezamos a descubrir una cualidad diferente en nuestro interior, una cualidad de presencia profunda y duradera. Empezamos a sentirnos menos como el tiempo pasajero y más como la montaña misma. Hemos sostenido la piedra de nuestro sufrimiento y jalado en su centro una joya de luz inesperada. Hemos escudriñado la oscuridad de nuestro propio lodo y descubierto la promesa del lodo. Esta es la práctica que cultiva una resiliencia profunda y auténtica, una resiliencia que nace no de una armadura, sino de la alquimia.
Desarrollamos la confianza de que podemos metabolizar cualquier experiencia, por difícil que sea, y transformarla en sabiduría. Pero aunque esta confianza crezca, sigamos enfrentándonos, momento a momento, día a día, a la incesante y agitada atmósfera de nuestras propias mentes. El paisaje interior es un lugar de constante cambio. En un momento, brilla el sol de la felicidad. Al siguiente, se extiende una densa niebla de duda. Una repentina ráfaga de aire puede atravesar el todo, seguida de una larga y gris llovizna de tristeza. Experimentamos oleadas de pensamientos ansiosos, ráfagas de inspiración creativa, y periodos de aburrimiento monótono y sombrío. La mayoría de nosotros vivimos nuestras vidas completamente identificados con este clima interior. Cuando nos invade un estado de ánimo sombrío, no solo sentimos un estado de ánimo, creemos yo soy de pri me do. El estado de ánimo se convierte en nuestra identidad. Cuando una tormenta de ansiedad se arremolina en nuestra mente, no solo notamos pensamientos ansiosos, creemos yo soy una persona ansiosa. Colapsamos todo nuestro sentido del yo en la condición atmosférica temporal. Creemos que son la nube, nos atrasan la tormenta, nos atrasan la niebla. Y como el clima siempre está cambiando, nuestra identidad es inestable, insegura y completamente inmersa del próximo cambio de dirección. Somos un pueblo hecho de nubes. Y nos preguntamos por qué nos sentimos tan dispersos e insustanciales. El camino hacia una paz inquebrantable requiere un cambio fundamental de identidad. Requiere comprender que no eres el clima, eres el cielo. ¿Dónde se desarrolla el clima? Oh, para usar una metáfora más realista, no eres las nubes, eres la montaña. Diga que esta historia se desarrolla en tu mente. Imagina una montaña joven, recién formada, insegura, en se está asentando en su propia estructura rocosa. Su autoestima es frágil y busca la validación del cielo. Cuando el cielo es de un azul brillante y sin nubes, y el sol calienta sus laderas, la joven montaña se siente magnífica. Este soy yo, exclama con júbilo. Soy una montaña gloriosa, pagada por el sol. Soy feliz, soy buena. Se identifica plenamente con un tiempo. Pero entonces, una precisión de nubes oscuras y densas comienza a formarse en el horizonte. Ocultan el sol y proyectan una sombra fría sobre la ladera de la montaña. La joven montaña siente una punzada de miedo. Las nubes se espesan formando un frente tormentoso monstruoso y agitado, negro y morado, lleno de una energía terrible. Los relámpagos retumban. Sus truenos sacuden la montaña hasta sus cimientos. La lluvia helada y el granizo azotan sus laderas. El viento vuela como un fantasma hambriento dat la joven montaña está consumida por el terror. Soy yo, grita desesperada. La hermosa montaña se ha ido. Soy esta tormenta. Soy oscura, violenta, aterradora y llena de dolor. Esta es mi verdadera naturaleza. Resist la tormenta, intentando encajarse ante el viento, intentando sacudirse. La lluvia. Esta resistencia crea una tensión terrible, una fricción aplastante entre la montaña y el clima, y la montaña sufre inmensamente. Tras el paso de la tormenta, una niebla espesa, húmeda y silenciosa, se instala durante días. La montaña no puede ver sus propios picos, en el valle que se extiende sus pies. Se siente perdida, ciega y profundamente confundida. Debo ser yo, concluye con pesar. Soy una montaña de dudas y confusión. Nunca volveré ver con claridad.
La joven montana vive una vida de latigazos emocionales, su identidad completamente fusionada con cualquier sistema meteorológico que esté atravesando. Ahora, imagina una montana milenaria. Una montana que ha permanecido en silencio durante milenios. Su nombre es paciencia, su naturaleza es presencia. Ha visto más amaneceres que granos de harina en un desierto. Ha resistido melones de tormentas. ¿Sabe algo que la montana joven desconoce? Cuando liga el hermoso día soleado, la antigua montana siente el calor del sol sobre su piel de granito. Siente la suave caricia de las nubes blancas y suaves. Registra esta experiencia con una simple y directa certeza. El sol. Esta es la sensación de calidez. Esta es la sensación de bienestar. Recibe el agradable clima con plenitud, con gratitud, pero no lo confunde con ella misma. No piensa, soy este soleado. Sabe que es la montana, experimentando un día soleado. Y cuando la gran y oscura tormenta se avecina, la antigua montana se alza por recibirla. No tiene miedo. Siente la fuerza feroz del viento contra su rostro y registra. Viento. Esta es la sensación de energía, de poder. Siente la lluvia helada que baña sus laderas y piensa. Purificación. Esta es la sensación de ser limpiado. Siente el estallido del relámpago y el rugido del trueno, y lo experimenta como la música cruda y indomita del universo. Permite que la tormenta suceda, que sea exactamente lo que es. No se resiste, no lucha contra ella, y ciertamente no cree. Soy esta tormenta. Sabe, con una certeza más profunda que la roca, soy la montana. La tormenta es un visitante temporal. La paz de la antigua montana no proviene del buen tiempo. Su paz proviene del conocimiento inquebrantable y experiencial de su propia naturaleza. Sabe que no son las nubes pasajeras, sino la vasta, silenciosa y estable presencia la que proporciona el espacio para que todas las nubes aparezcan y desaparezcan. Su esencia permanece intacta. Su ser está arraigado en una quietud que la tormenta más violenta puede perturbar. Este es el corazón mismo de la práctica de la atención plena. Horas la atención plena no se trata solo de prestar atención. Se trata de cambiar la calidad y objeto de tu identificación. Nos hemos estado identificando con las nubes. La práctica consiste en aprender a identificar con la montana. No eres tus pensamientos fugaces. No eres tus estados de ánimo cambiantes. No eres tus sensaciones corporales pasajeras. Es la vasta, silenciosa y amorosa conciencia que presencia todo esto al surgir. Y es aparecer.esto. No es una mera idea intelectual. Es una verdad que se puede experimentar directamente. Y en esa experiencia reside el fin de una forma muy antigua y profunda de sufrimiento. La metáfora que nos guía es esta. La montaña enorme y silenciosa tu cuerpo físico. Sentado aquí, es la forma de la montana, su roca, su tierra y sus árboles. Tu conciencia profunda y esencial. La parte de ti que sabe que estás leyendo estas palabras. El testigo silencioso y omnipresente es el ser vasto y estable de la montana misma. Y todo el flujo de tus pensamientos, sentimientos, emociones, recuerdos y sensaciones es el clima siempre cambiante que se refleja en tu superficie. Nuestro error de toda la vida ha sido vivir como aldeanos frenéticos en las laderas de nuestra propia montana, corriendo a refugiarnos cuando liga la tormenta, bailando en éxtasis cuando brilla el sol,
Olvidando por completo que nuestro verdadero hogar es el núcleo silencioso e inquebrantable de la propia montana. La práctica consiste en dejar de ser aldeanos y recordar que somos la montana. Encarnamos ahora juntos esta antigua y profunda estabilidad. Encuentra tu asiento y verdaderamente encuentre que es tu asiento no solo por los próximos minutos, sino que imagina que te estás acomodando en una postura que mantendrás durante 1000 ecos. Deja que tu cuerpo se vuelva pesado, sólido y profundamente conectado a la tierra. Siente la fuerza de la gravedad como un consuelo, una confirmación de tu lugar en el mundo. Deja que tu columna se eleve, no con esfuerzo, sino con una fuerza natural y digna, como el eje central de una gran montana. Deja que tu cabeza se su cima nevada, tocando el cielo. Deja que sus hombros se relajan y descienden, como las colinas que se asientan en el valle. Deja que tus manos descansen en tu regazo como rocas que han permanecido en el mismo lugar durante siglos. Tomad unos momentos para simplemente habitar tu propia condición de montana. Siente tu propia presencia sólida, silenciosa y digna en esta habitación. Ahora, sin cambiar nada, dirige tu atención al clima que atraviesa tu paisaje. No intentes detenerlo ni cambiarlo. Simplemente lo observas desde la vasta y estable perspectiva de la montana. ¿Qué nubes de pensamientos flotan en tu mente? ¿Cuáles notes planes para el resto del día? Un fragmento de canción, una preocupación, un juicio. No las ves como tus pronunciamientos personales e importantes, sino simplemente como nubes. No necesitas saber de la nube y analizar su composición. Desde tu posición estratégica, puedes simplemente notar: una nube de planificación. Una nube de preocupación. La ves emerger de un horizonte, flotar en tu mente y desaparecer por el otro. La montana, permaneces. ¿Qué nubes emocionales se presentan? ¿Cuáles haya una niebla baja de fatiga? ¿Cuáles haya nubes altas y tenues de satisfacción? ¿Cuáles sientes un repentino y agudo viento de irritación? No luches contra él. No te aferres a él. Simplemente siéntelo como el clima. Así es como se siente la energía de la irritación en mi superficie. Es un viento frío. Es interesante. Permites que la sensación esté ahí, que te toque, pero sabes que no. Este es un visitante pasajero. Es la vasta montana, lo suficientemente espaciosa como para permitir que cualquier clima se presente. ¿Qué sensaciones nubes recorren el paisaje de tu cuerpo? La sensación del aire en tu piel, una picazón en la nariz, el latido de tu propio corazón. Estos también son fenómenos pasajeros, como la lluvia o el sol en la ladera de la montana. Puedes sentirlos con gran intimidad, sin que tu identidad se vea reducida a ellos. La gran liberación reside en este cambio de perspectiva. Tus pensamientos pueden ser un torbellino absoluto, una ventisca de ansiedad y miedo. Para ti, la montana, puedes permanecer en un estado de profunda paz, observando cómo se desarrolla la ventisca. Tu corazón puede ser visitado por una tormenta de dolor, la lluvia azotando tus laderas. Para ti, la montana, permaneces, vasto y silencioso, brindando un espacio compasivo para que el dolor se desarrolle. Puede surgir un pensamiento: no soy bueno en esto. No soy una montana, solo soy un desastre. Esta es una nube muy común. Es la nube de la duda. La montana antigua la ve venir. Nota: la nube de la duda ha vuelto. No la cree, no discute con ella. Simplemente la deja estar ahí, sabiendo
Q también pasara, como todas las nubes que han existido. Descansa en esta identidad vasta, silenciosa y inquebrantable. Conocid no como el clima fugaz, sino como la montana eterna. Tu esencia es paz, tu naturaleza es quietud, tu capacidad es infinita. Es el terreno seguro y estable donde se desarrolla toda tu vida. Y, cuando nos establecemos verdaderamente en esta conciencia montañosa, cuando podemos descansar en nuestra vasta y silenciosa naturaleza, finalmente estamos listos para acercarnos a la última y más temible barrera. La gran puerta que creemos que nos ha enterrado en nuestro pequeño mundo de sufrimiento. Hemos pasado la vida caminando en ella, estudiando su sordera, temiendo lo que hay al otro lado. Pero desde la perspectiva de la montana, podemos ver algo asombroso. Podemos ver que la puerta ha estado abierta todo el tiempo. Hemos descansado en la estabilidad de la montana. Hemos encontrado en nuestro interior un núcleo de quietud, inalterado por el paso del tiempo de nuestros pensamientos y emociones. Desde esta perspectiva elevada y despejada, ahora podemos mirar hacia abajo y examinar los límites de nuestras vidas con una nueva perspectiva. Podemos ver los muros que hemos construido, los territorios que hemos marcado como seguros, y las vastas tierras desconocidas que hemos considerado prohibidas. Y podemos ver las puertas, toda vida las tiene. Las grandes, ornamentadas y aparentemente infranqueables puertas que se interponen entre la vida que vivimos y la vida que imaginamos que no se nos permite tener. Estas puertas se construyen por ti, de nuestras creencias limitantes más profundas. Se forjan con el giro de no soy lo suficientemente bueno, no merezco amor, nunca podría hacer eso, es demasiado tarde para mí, o simplemente no soy el tipo de persona que... Heredamos los materiales de estas puertas de nuestra infancia, de nuestra cultura, de fracasos pasados y heridas olvidadas. Y luego pasamos el resto de nuestras vidas honrándolas como rasgos inmutables de nuestro paisaje. Vivimos dentro de los muros de nuestras propias limitaciones percibidas, olvidando que fuimos los arquitectos. Nos convertimos en prisioneros de una prisión que nosotros mismos diseñamos. Y lo más trágico es que nos hemos convencido de que es un santuario. Esta es la historia de un hombre que nació y creció en un hermoso jardín. Era un lugar de inmensa paz y cuidada belleza. Los árboles frutales siempre estaban repletos de frutos maduros. Los parterres eran un derroche de color, y un suave arroyo murmuraba entre la suave hierba verde. El jardín estaba rodeado por un alto y antiguo muro de piedra, tan cubierto de hidro y rosas que parece parte natural del paisaje. Y en el muro norte había una puerta. Era una puerta magnífica, hecha de madera oscura y pesada, sujeta con correas de hilo negro ornamentado. Sus bisagras eran enormes, su cerradura una completa maravilla de la ingeniería. Para él era el objeto más significativo y misterioso de su mundo. Desde su más tierna infancia, le enseñaron que la puerta siempre estaba cerrada. Era la barrera entre su mundo seguro y predecible y el desconocido y peligroso exterior. A medida que crecía, su vida giraba en torno a la puerta. Nunca intentó salir del jardín. La idea era aterradora y imposible, pero se convirtió en el experto residente del jardín en cuanto a la puerta. Pasaba los días pasando frente a ella, con el sino fruncido por el estudio. Aprendió el nombre de cada tipo de flor que crecía alrededor de su base. Trazó con los dedos las intrincadas talas en sus paneles de madera
hasta que se las aprendió de memoria. Creó elaboradas teorías sobre el complejo funcionamiento interno de su cerebro, aunque nunca había visto la luz. Se sentaba frente a ella durante horas, imaginando el mundo al otro lado. A veces, lo imaginaba como un lugar de bestias monstruosas. Y tormentas caóticas, y sentía una oleada de gratitud por la puerta que lo protegía. Otras veces, lo imaginaba como un mundo de aventuras sin límites y amor extático. Y lo oraba por la vida que le estaba prohibida dot. Su conocimiento de la puerta era tan vasto. Sus historias sobre ella tan cautivadoras, que se convirtió en una figura de gran importancia dentro del jardín. Otros habitantes acudían a él con preguntas. ¿De qué crees que está hecha la cerradura? ¿Crees que el mundo exterior es hermoso o terrible hoy? Respondía con gran autoridad su identidad. ¿Cómo? El hombre que entiende la puerta se volvía más sólido y real para él que su identidad como hombre que vivía en un jardín. Su encarcelamiento era su especialidad. Su limitación, la obra de su vida. Nunca tocó la puerta. Nunca la sacudió. Nunca la empujó directamente. Hacerlo habría sido desafiar la creencia fundamental de todo su mundo. Era más fácil, y más seguro siendo el trágico erudito de su propio encierro. Y así envejeció. Su espalda se encorva tras décadas de pasear por el mismo terreno. Sus ojos se nublaron de mirar fijamente el mismo bosque oscuro. Y una tarde, al ponerse el sol, se tumbó al pie de la puerta, compañero y adversario de su vida, y murió. A la mañana siguiente, una niña pequeña que vivía en el jardín perseguía una mariposa azul brillante. La mariposa revolotaba y danzaba por el aire, y luego voló directamente hacia la gran puerta imponente. Sin dudarlo un instante, sin pensar en cerraduras y límites, la niña corrió tras ella. Llegó a la puerta, apoyó sus pequeñas manos en la pesada madera y la empujó suavemente, con un suave y sordo crujido proveniente de sus bisagras, que llevaban mucho tiempo sin usarse. La gran puerta se abrió silenciosamente revelando la soleta pradera y las ondulantes colinas del mundo exterior. Nunca había estado cerrada con la ley y dada esta conmovedora historia ilustra la profunda enseñanza de que nuestras prisiones más poderosas son las que no vimos. Son las prisiones de nuestra propia mente, nuestras propias suposiciones, nuestras propias creencias no examinadas. En la tradición budista, una visión fija o dices considera una de las principales ataduras que nos atan al sufrimiento. Adoptamos una creencia. No soy digno de ser amado. No soy creativo. Siempre ser pobre. Y luego vivimos de una manera que demuestra que es cierta. No solicitamos un trabajo porque no somos lo suficientemente buenos. Saboteamos las relaciones porque no somos dignos de ser amado. Nunca intentemos crear arte porque no somos creativos. Tratamos la creencia como una puerta cerrada, en lugar de reconocerla como un mero pensamiento, algo frágil y insustancial que podemos atravesar sin problema, as todos somos el hombre en el jardín. El jardín es nuestra zona de confort. Y es el conjunto de hábitos, rutinas y historias familiares que conforman nuestras vidas. Se siente seguro, pero su seguridad es la seguridad del confinamiento. Y la puerta es nuestra principal creencia limitante, el gran no puedo que define el límite de nuestro mundo dot la metáfora central. Aquí es la muro invisible es una barrera que hemos construido con puro pensamiento. Esta hecha de los ecos de la crítica de un padre,
el fantasma de un fracaso pasado, el miedo al juicio, la ansiedad ante lo desconocido. No podemos ver este moro, pero creemos en él implícitamente. Recorrimos nuestras vidas hasta que sentimos que chocamos contra él. Sentimos la familiar punzada de, claro, no puedo hacer eso, y regresamos al territorio familiar de nuestro jardín. Cada vez que lo hacemos, acudimos otro ladrillo al muro invisible. Reforzamos nuestra propia prisión con nuestra propia sumisión. La libertad no consiste en invocar la fuerza sobrehumana para derribar este muro. La libertad es la asombrosa comprensión de que el muro no existe. Es una alucinación de la mente. El hombre de la historia murió de viejo, pero en cierto modo, murió de una imaginación fallida. Podía imaginar monstruos y el paraíso al otro lado de la puerta, pero no podía imaginar que esta pudiera simplemente abrirse. No podía cuestionar su suposición más fundamental. El camino espiritual es un camino de cuestionamiento radical. Nos invita a convertirnos en científicos de nuestra propia experiencia, a contrastar nuestras creencias con la cruda realidad. Ahora, desde el asiento estable de nuestra conciencia montañosa, dirigamos nuestra mirada hacia las puertas de nuestros propios jardines. Acomodate en tu cuerpo. Acomodate en el espacio tranquilo y valiente que has cultivado. No hay necesidad de forzar nada, solo de una curiosidad suave e inquebrantable. Con el ojo de tu mente, te invito a contemplar el jardín. Dana tu vida. Reconoce su belleza, su comodidad, su seguridad. Y luego, permitid ver el muro que lo contiene. Y en ese muro, visualiza tu puerta. ¿De qué está hecha tu puerta? ¿Cuál es la creencia fundamental que ha definido los límites de tu mundo? Tomate. Un momento para identificarlo de verdad. Deja que las palabras se formen en tu mente. La puerta es la creencia de que no soy lo suficientemente inteligente. La puerta es la creencia de que siempre debo complacer a los demás. La puerta es la creencia de que mi tiempo ha pasado. Observa su estructura ornamentada e imponente. Observa la gran y compleja cerradura de su lógica. Siente su historia. Siente todos los ecos que has pasado caminando ante ella, honrándola, temiéndola. Reconoce la poderosa historia que deja. Dicho, una y otra vez, que esta puerta está cerrada para siempre. Siente la profunda y familiar tristeza de esta historia. Ahora, desde la quietud de decir, desde la quietud de la montaña, quiero que realices un pequeño y sencillo experimento. Mentalmente, camina hacia tu puerta. No con agresividad, ni con una riot, sino con la curiosidad sencilla y directa del niño pequeño que persigue la mariposa. Parade frente a él. Observa su intimidante tamago. Siente el viejo miedo, la costumbre de dar marca atrás. Pero esta vez, no lo hagas. Levanta la mano. Imagina la sensación de tu palma contra la madera o el giro de la puerta. Puede que la sientas fría. Puede que la sientas antigüedad. Y ahora, simplemente empuja. Suavemente. Sin expectativas. Sin intentar romperlo, sino simplemente probando la realidad de tu propia creencia. Aplica una presión suave, firme y curiosa, y siente que empieza a moverse. Siente el leve gemido de las bisagras viejas y sin usar. Siente el vaivén imposible y sin esfuerzo al abrir la puerta hacia adentro. Siente el rayo de luz nueva que si sobre el suelo a tus pies. Cuídate ahí, en la puerta abierta. No tienes que apresurarte. No tienes que hacer nada. La práctica no se trata de cambiar toda tu vida de repente. La práctica es la realización misma.
La práctica es romper con las viejas suposiciones. Siente la brisa que viene del mundo exterior de tu jardín. Es solo aire, no está lleno de monstruos. No es un paraíso es simplemente más mundo. Más piosa y la idea de estar. La libertad que acabas de descubrir no está ahí fuera, en el prado que te rodea. La libertad está aquí mismo, en la certeza de que nunca, jamás, estuviste encerrado. La puerta era una historia, el muro, una ilusión. Why puedes permanecer en esta puerta abierta todo el tiempo que quieras, eligiendo, en cada momento, si permanecer en el jardín familiar o dar un único. Why curioso paso hacia lo desconocido. Abrir la puerta es el acto definitivo de soltar un falso yo. Pero hay un soltar final más profundo que la vida nos exige todos. No se trata de soltar una creencia, sino de soltar la vida misma. Es la rendición definitiva, la queda definitiva de la confianza. Aprender a hacerlo con gracia es quizzes. La mayor sabiduría que podemos alcanzar es la sabiduría de la última hoja del árbol. Hemos estado en la puerta abierta, con la brisa de nuevas posibilidades en el rostro. Hemos descubierto que la prisión de nuestras creencias limitantes era una ilusión, con la puerta abierta desde el principio. Esta es una libertad profunda. Pero, ¿cuál es la máxima expresión de esta libertad? ¿Es la libertad de hacer, de ir de lograr? ¿O es una libertad más profunda y serena? La libertad de alinearnos con gracia con el flujo natural y inevitable de la vida misma? La libertad de soltar. Hemos practicado soltar muchas cosas. Nuestro apego a futuros idealizados. Nuestros arrepentimientos del pasado. Nuestra ira. Nuestro perfeccionismo. Nuestro ego. Nuestra esencia misma. Para ahora, llegamos al desapego definitivo, el que sabres a todos los demás. Esta es la rendición a la impermanencia misma. Es la aceptación de los finales. El final de un proyecto, el final de un trabajo, el final de una relación, el final de una etapa de nuestras vidas y, en última instancia, el final de la vida misma. Nuestra cultura nos enseña a luchar contra los finales, a aferrarnos a lo que pasa con desesperación, con los nudillos blancos. Vimos la rendición como una derrota. Pero la sabiduría de los ciclos de la naturaleza enseña una lección diferente. Enseña que hay una profunda belleza, gracia y necesidad en soltar. No es un acto de fracaso, sino un acto de confianza absoluta. Es la sabiduría de la última hoja. Observemos su historia. En lo alto de un viejo arche, solo queda una hoja. Es finales de otoño. El aire es fresco y frío. La luz tenue y dorada. Todas las demás hojas, sus innumerables hermanas y hermanos, se han ido. La hoja las recuerda. Recuerda el verde vibrante. Y alegre de su verano compartido, el glorioso resplandor comunitario de su transformación a principios del otoño. Recuerda verlas, una a una, soltarse y alearse, danzando en el viento. Al principio, fue una vista hermosa, un carnaval de color. Para ahora es solo la hoja, sola, y está aterrizada. La rama y la que se aferra se siente fría y quebradiza. El viento, que antes era un amigo juguetón que acariciaba su superficie, ahora se siente como un enemigo implacable que intenta arrancarla de su hogar. Toda la existencia de la hoja se ha reducido a un solo y agitador acto, a aferrarse.aprieta. Las diminutas fibras de su talo, todo su ser, un nudo de resistencia. No ser, se susurra a sí mismo, soy una hoja.
Mi propósito es estar en este árbol. Caer es fracasar. Caer es morir. Velo alfombra de sus compañeros caídos en el suelo del bosque. Para la joya parece un cementerio. Vela queda no como un viaje, sino como una aniquilación. El gran árbol en el que vive siente el aferramiento frenético y temeroso de la joya. El árbol, lleno de la profunda y lenta sabiduría de las estaciones, no intenta desprenderse. Ella simplemente la sostiene y envía un mensaje tranquilo y firme a través de la rama. Está bien. Puedes soltar la hora. El viento, un gran río invisible, susurra en sus orejas. Confía en mí, tararía. El viaje es hermoso. El baile lo veo. Pero la joya resiste. Recuerda el sol, la fotosíntesis, la sensación de formar parte de un vasto dócil viviente. No puede imaginar una existencia más allá de esto. El miedo a lo desconocido es una fuerza mayor que el dolor de su aferramiento exhausto. Los días pasan. La joya se seca. Sus colores se desvanecen. Su hogar se debilita. La lucha se vuelve cada vez más difícil. El dolor de aferrarse es ahora casi mayor que el miedo a soltar. Y en este estado de agotamiento, se abre un espacio en la conciencia de la joya. Deja de lucrar por un momento y simplemente observe a sus compañeros caídos abajo. Y desde esta posición elevada, percibe algo nuevo. Ve que no son solo un cementerio, son una manta cálida y elante que protege las grandes raíces del mismo árbol al que se aferra. Los ve dissolver lentamente, fundiéndose de nuevo en la tierra, mientras su sustancia es absorbida por el árbol para almacenarse durante el invierno. Lista para el gran despliegue de nuevas hojas la próxima primavera. Y una comprensión asombrosa surge en el corazón de la joya. La queda no es una muerte, es una transformación. Es un regreso a casa. No es abandonar el árbol, es reincorporarse a él de una manera nueva y más íntima. Su vida individual como joya ha terminado, pero su sustancia, su fuerza vital, continuará. Ha cumplido su propósito de captar luz, y ahora su propósito es devolver su sustancia. Nutrir la totalidad. El miedo se disuelve. En su lugar, florece una profunda y silenciosa aceptación. Una sensación de estar en lo cierto, de participar en un ciclo grandioso, hermoso y inteligente. El viento vuelve a soplar, ya no como un enemigo, sino como una invitación. Y esta vez, la joya está lista. No espera a ser arrancada. En un último y elegante acto de rendición consciente, suelta su hogar. Y sí, pero no es una queda aterradora. Es una danza. Gira en espiral, sacando las corrientes de aire. Por primera vez, ve el árbol entero, el bosque entero, el cielo entero. Su perspectiva es vasta y libre. Es un momento de liberación extática. Y entonces, se posa suave y silenciosamente en la tierra, uniéndose a la gran manta colorada, su propósito completo, su viaje completo, y su hogar. Esta es la enseñanza suprema de la impermanencia. Todos somos joyas del gran árbol de la vida. Tenemos nuestra estación bio, el sol. Nacemos, crecimos, experimentamos el mundo. Y luego la estación cambia. Nuestro apego en nuestra forma, en nuestro rol, en nuestra existencia individual, es la fuente de nuestro miedo más profundo. Nosotros como la joya, vimos el final de una. Y estacion como una aniquilación. Nos resistimos al fluor natural, a la sabiduría cósmica, que sabe cuándo es el momento de soltar.
Aprender la sabiduría de la joya. Es aprender a morir con dignidad en cada momento. Morir a una vieja identidad. Morir un capítulo concluido. Morir en yo pasado. Why confiar en que esta muerte nunca es un final, sino siempre una transformación, una liberación de energía que nutrirá lo que está por venir, la rendición. No es un acto pasivo de derrota. Es, como descubrió la joya, una elección activa y consciente que nace de una profunda confianza en el proceso. Es la forma más elevada de sabiduría dada la metáfora es, por supuesto, la joya que en sí misma. La vimos como símbolo de tristeza, de la melancolía del otoño. Pero podemos aprender a verla como símbolo de perfecta gracia y valencia. Su queda es un hermoso ballet de liberación. Es un último y generoso regalo al árbol que le dio vida. Es el modelo de cómo vivir y cómo dejar. Ahora, juntos, sintamos esa parte de nosotros que se aferra a la rama. Encuentra tu postura de quietud y dignidad serena. Deja que tu respiración sea suave y apacible como una brisa otoñal. Concientiza algo a lo que te aferras, algo cuya etapa está llegando a su fin. Podría ser un rol que has desempeñado. Ser padre de un niño que ya es adulto. Una carrera que está llegando a su fin. Podría ser una relación que ya no te nutre. Podría ser una imagen de tu juventud. Podría ser simplemente resistencia al proceso natural de envejecimiento. Elige una cosa. Y sentete como la última joya del árbol. Aferrando de ella. Siente la rama. Siente tu desesperada y firme agarra ella. Siente el esfuerzo agitador de aferrar. Reconoce el miedo. Que temes que pase si te sueltas. ¿Cuál es el suelo que tanto te aterra tocar? Permanece con este miedo. Es el miedo. De cada joya, de cada corazón humano. Ahora, desde lugar de observación tranquila, ve si puedes cambiar suavemente tu perspectiva, tal como lo hizo la joya. Mira el suelo, no como un lugar de muerte, sino como un lugar de regreso a casa. Observa la riqueza de la tierra, hecha de todas las experiencias previas. Recuerda que soltar no significa ser destruido, sino transformarse en alimento para el futuro. Escucha la sabiduría del gran árbol de tu vida. No intenta deshacer de él. Te sostén y te permite saber que el ciclo es natural y bueno. Es seguro soltarlo. Escucha el viento. No es una amenaza. Es el espíritu del cambio, del movimiento, de la gracia. Te invita a bailar. Ahora, practicamos la liberación. Respiración a respiración en al inspire. Sé consciente del apego. Siente la fuerza de tu hogar en torno a esta identidad, a esta etapa de tu vida al exhalar. Imagina que tu hogar se afloya. Un poco. Imagina que las diminutas fibras de talo relajan su hogar una fracción de grado. Inhala, reconociendo el miedo a la queda. Exhala, eligiendo confiar en la danza, solo por esta respiración. Continúa esto por unos instantes. 1. Pulsación suave y rítmica que reconoce el apego y practica la liberación. No estás forzando nada. Simplemente estás creando la disposición, la apertura para que la gracia entre. Y ahora cuando te sientas preparado en tu propio momento, con el ojo de tu mente, déjalo ir por completo. Imagina esa liberación final y consciente de tu hogar. Y siente la repentina y impactante ligereza del ser. Siéntete elevado por el viento, no cayendo, sino flotando. Girando en espiral, danzando, libre del agitador trabajo de aferrar. Observa toda tu vida, todo el bosque desde esta nueva y vasta perspectiva.
Y siente la profunda paz del suave aterrizaje final. La sensación de volver a casa contigo mismo, de reencontrar con la gran tierra de tu propio ser. Esta es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es la paz de la entrega. Es la alegría serena de un propósito completo. Y que es este estado en el que aterrizamos. Este estado tranquilo y apacible, posterior a la rendición, no es un vacío. No es un vacío desolador. Es un estado de presencia sutil, serena y radiante. Es el descubrimiento de una luz que siempre estuvo ahí, oscurecida por el drama de nuestra propia alma. Es la calidez de una vida apagada. Hemos llegado al final de un largo viaje. Nos hemos parado en las ruinas de la casa que construimos en un sueño y encontramos la libertad del campo abierto. Hemos dejado de luchar contra la corriente del río y nos hemos dejado levar. Vimos que el barco que nos golpeó estaba vacío. Hemos leído nuestras cartas no enviadas. Hemos salido de ahí. La sombra de nuestras flores fantasmas. Hemos bajado el mapa a la ciudad que no está allí. Hemos encontrado belleza en el jardín agrietado. Hemos aprendido a no disparar la segunda flecha. Hemos dejado que el eco de la canción perdida se desvanezca. Hemos dejado el vaso de agua. Nos hemos desabrocado nuestra armadura invisible. Vimos juntos nuestro tesoro y sentimos la realidad del agua. Nos damos cuenta de que la isla en la que estábamos era una balena viviente. Hemos vichado nuestra copalina. Hemos dejado de llorar de nuestra sombra. Hemos encontrado la joya dentro de la piedra no decida. Hemos recordado que somos la montaña, no las nubes. Empeoramos la puerta y descubrimos que nunca estaba cerrada. Y hemos bailado hasta el suelo como la última joya de otoño. Hemos dejado ir, y dejado ir, y dejado ir, y así llegamos aquí, a este espacio tranquilo y vacío, pero ¿cuál es la naturaleza de este vacío? Nuestro mayor temor, desde siempre, ha sido que si soltamos todos nuestros apegos, nuestras luchas, nuestras historias y nuestros dramas, nos quedaremos sin nada. Un vacío frío, sin sentido y nihilista. Tememos que nuestra vida, nuestra personalidad, esté hecha del fuego de nuestro esfuerzo, y que sin él, solo habrá oscuridad. Pero el gran secreto final del camino es que esto no es así en absoluto. La paz que descubrimos tras la entrega no es un vacío frío. Es una presencia cálida, radiante y exquisitamente sutil. Es el descubrimiento de una luz mucho más grande y suave que estuvo aquí todo el tiempo, oscurecida por el resplandor de nuestra propia alma, pequeña y frenética. Permitam contaros una última historia. En un pequeño monasterio zen, un joven monje, Keito, tenía grandes dificultades con su meditación. Se sentaba durante horas en su cojín en la oscuridad del zendo, pero su mente era un torbellino de pensamientos. Intentaba de a fuerza su mente. Se aquietaba, perdía los puños mentales, luchaba contra sus propios pensamientos, y generaba una enorme tensión y frustración. Cuanto más intentaba encontrar la paz, más lejos parecía estar de su maestro, el mismo anciano monje que una vez le había enseñado. Sobre el río, observa la lucha de Keito con silenciosa compasión. Podía ver los hombros del joven tensos, su seno fruncido en la oscuridad. Estaba en guerra consigo, el maestro encendió una vela silenciosamente. La colocó en el suelo frente a Keito. La pequeña llama parpadeante proyectaba una calidad suave y dorada luz, y el zendo,
que había sido un lugar de lucha, era ahora un espacio de suave belleza. Quedo abrió los ojos. Su mente frenética se fió de inmediato en la lama. Pensó, un punto de enfoque, una técnica. Miró la lama, concentrándose intensamente, usándola como ancla para contener sus pensamientos. Seguía luchando, seguía esforzándose, pero había encontrado una herramienta nueva y más refinada para su lucha. Creía que por fin estaba llegando a alguna parte. Después de un rato, el maestro regresó. Vio que Quedo ya no luchaba contra sus pensamientos, sino que ahora se encontraba en un estado de concentración rígida y concentrada en la lama de la vela. Simplemente había sustituido una forma de tensión por otra. El maestro esbozó una pequeña sonrisa disimulada. Caminó en silencio hacia la vela, se inclinó hacia adelante con un suave, juguetón y deliberado soplo, la apagó. El zendo quedó sumido en la oscuridad absoluta. La primera reacción de Quedo fue una oleada de aire intensa y ardiente. Maestro, pensó, lo has arruinado. Estaba tan cerca. Por fin estaba en paz. Y te lo destruiste. Estaba a punto de protestar, de expresar su frustración ante el acto aparentemente cruel y insensato de su maestro. Pero justo antes de hablar, algo sucedió. La aire, al no tener donde aferrarse en el profundo silencio, se apaciguó. Y sus sentidos, ahora privados de su objeto principal de atención, se abrieron como nunca antes. Primero, percibió la hermosa, delicada y gris columna de humo que se elevaba de la mecha apagada. Su aroma, una mezcla de cera caliente y cuerda, quemada, lanaba el aire. Era una señal perfecta y efemera de lo que acababa de suceder. En segundo lugar, notó un calor suave y sutil que emanaba de la mecha. El fuego se había apagado, pero su presencia, su calor, permanecía. Era una energía suave y reconfortante en el aire fresco del salón. Y tercero, y más importante, a medida que sus ojos se acostumbraban a la profunda oscuridad, empezó a ver algo que antes le había sido completamente ciego. Las grandes pantallas de papel shoshi que formaban las paredes del zendo brillaban con una luz suave, plateada y aérea. Era la luz de la luna. La luna llena brillaba afuera, y su luz suave, penetrante y apacible había llenado la habitación. Todo el tiempo. Pero era tan sutil, tan silenciosa, que había quedado completamente eclipsada, completamente invisible, por el resplandor mucho más pequeño, dramático y inmediato de la única llama de la vela. Quedo lo comprendió. Su esfuerzo, su concentración, su esfuerzo, la llama de la vela, no era la fuente de luz. Era precisamente lo que le impedía ver la luz mucho más vasta y más pacífica que estaba y siempre presente. La paz no estaba en la llama. La paz estaba en la luz de la luna. Y solo podía ver la luz de la luna cuando la llama de su propio esfuerzo se extinguía. Esta es la enseñanza suprema. La palabra nirvana, que a menudo consideramos una especie de paraíso celestial, tiene un significado literal mucho más simple y profundo. Significa extinguir o apagar. No se trata de ir a otro lugar. Se trata de extinguir los fuegos que causan nuestro sufrimiento. Aquí y ahora. Estos son los tres fuegos que identificó el Buda. El fuego de la codicia o el deseo, el fuego del odio o la aversión, o el fuego de la ignorancia o el engaño. A menudo pasamos toda nuestra vida alimentando estos tres fuegos. Constantemente alimentamos el alma de nuestros deseos, atizamos las brasas de nuestros resentimientos,
y vivimos en la luz vacilante y distorsionada de nuestros propios malentendidos. Creemos que este fuego es nuestra vida, nuestra energía, nuestra pasión. Nos aterricu, si se apaga. Nos quedamos en una oscuridad fría y mortaldad. La promesa de este camino es la promesa de la vela apagada. El acto de soltar, de cesar la lucha, de renderse. Esto es apagar la alma, y al principio puede sentirse como una pérdida, una oscuridad, una desorientación. Pero si podemos quedarnos quietos un momento en esa oscuridad, nuestros sentidos se adaptarán y comenzaremos a percibir la luz de la luna que siempre ha estado aquí. Esta es la conciencia natural, luminosa y pacífica que constituye nuestra verdadera naturaleza. No es algo que tengamos que creer en y lograr. Es algo que solo tenemos que descubrir. Y lo descubrimos cuando dejamos de creer el fuego que la oscurece. La metáfora final, entonces, es la calidez persistente, la luz de la luna revelada. La paz que buscamos no es una experiencia ardiente, extática en ardiente. Es una calidez serena, suave y penetrante. Es la claridad de visión que surge cuando el humo de nuestro propio esfuerzo se disipa. Es el descubrimiento de que hemos estado sentados en una habitación iluminada por la luna toda nuestra vida, pero hemos estado demasiado ocupados mirando nuestra propia valía como para darnos cuenta. Y así, le damos el final de nuestro tiempo juntos, pero el comienzo de este descubrimiento para ti. No hay práctica guiada final, no hay más instrucción, no hay más acción. El trabajo está hecho. Lo único que queda es descansar. Descansar en el estado que queda cuando el esfuerzo ha cesado. Os invito ahora, simplemente, a decir, este aquí, en la oscuridad silenciosa o en la luz suave de su propia habitación. Que de viaje haya terminado. Has llegado. Estás en casa. Q. ¿Observas ahora que el alma del esfuerzo se ha extinguido? Tal vez puedes sentir el calor sutil y persistente de tu propio cuerpo. El calor simple y milagroso de tu propia fuerza vital. Tal vez puedes notar la luz real y suave en tu habitación. La luz de la luna. La luz de la calle. El tenue resplandor de un electrodoméstico. Una luz que no habías notado antes. Tal vez puedas escuchar el sonido suave y rítmico de tu propia respiración. La canción más silenciosa y fiel del universo. No hay nada que arreglar. No hay nada que lograr. No hay nadie en quien tengas que si ayudarte. La paz que has buscado toda tu vida no está al final bien largo y difícil camino. Está aquí. Siempre estuvo aquí. Es la presencia simple, serena y radiante de tu propio ser. Cuando finalmente te das permiso para diarlo todo. Esta noche has escuchado. Has recorrido un largo camino. Mañana, que comiences a vivir como lo aprendido. No como un nuevo conjunto de tareas, sino como una nueva sensación de descanso. Que notes la calidez que persiste, y que siempre recuerdas la suave y apacible luz de la luna, que es verdadera en tuyo, o te sientes listo para continuar tu viaje. Este espacio estará aquí para ti. Gracias por compartir esta tranquilidad. Que duermas bien.